時間だ。始めるぞ。はい。お願いしまあす。さす。はい。始めました。はい。これさ、毎回のことながらフルスクリーンオンリーみたいで、はい。今見えてる？はい。あ、これ全画面撮れるじゃないですか。取れるよ。いけました。はい。よいしょ。でも音は切れるんだ。くっそまあ、普通に画面外だと切れるタイプじゃん。そうっぽいね。ということで、皆さんこんばんは。こんばんは。眠そうだね。はい、ラカサナです。ラカサナゲームズ最新作。今回ね、なんとラカビくんからこのゲームやらんかっていうね、お話が来たんですよ。はい。これどういうゲームなんですか？わかんないっす。嘘じゃん。わかんないゲームを進めてきたんですか？評判が良くて、うん。安くて、うん。続編が出る予定の、もう続編出る予定があるんだ。ある。へえ。続編が出る予定の、うん。ノワール系のやつ。なんか、まず私 BGM が結構好きなんだけど。始まりました。CA ノワールはうん。知ってます？ いいえ。CA ノワールわかんない？うん。えーっと、まあ、そもそも、ノワールっていうのが、うん。何年代だっけ？もう、だいぶ前、100年近く前のなんか映画がほんと、出来始めた時期うんうんうんうん。に、本当に白黒だった時うん。に、まあ、刑事もの、アメリカの刑事もので、うん。で、ハードボイルドで、うん。で、なんか魅力的な、その怖く的なヒロインがいるうんうんうん。っていう、まあ、いわゆるその時の流行り。うんうんうんうん。だからまあ、テンプレートみたいな感じだよね。ベタそうというか。そうそう。うんうん。テンプレみたいなやつがあって、うん。で、それが本当にもう10年ぐらいずっとブームが続いて、うん。で、その時代の、まあ、一番最初うん。に作られたのが、あの、まあ、なんか、マルタのタカとか、うんうんそういう、まあ、名画たちなんですけど、それらを総称してノワールって言うんですね。うん。へえ。なんか、いわゆる、うん。あの、黒って意味なんですけど、ノワールは、うんうん。いわゆる警察の汚い部分とか、裏社会とかっていうあ部分を暗黒ー。うんうんうんで、うん。それを扱う小説を暗黒小説って呼んでて、うん。それをノワールって呼んでたんですね。なるほどね。なので、映画版のノワールのことはフィルムノワールっうんうんうんて言われてたんですけど、15年ぐらい前に、うん。うん。ロックスターからうん。発売された、LA ノワール、ロサンゼルスノワールっていうゲームがあって、うんうん。で、それがロックスターってグランドセフトオートとかうんうん。の会社の作ったゲームなんだけど、それがすごい大ヒットして、まあそうで、ね。そう。で、その LA ノワールの源流を組んだ、まあ、低コストだったり、インディーズだったりの、そのノワール作品っていうのがうん。出るのがすごい10年ぐらい前ブームになって。うーん。これで、この何年のゲーゲームもそれの、ムだっけ？これはでもそんなに古くないっすね。2、3年ぐらい前。新しいよね、割とね。これはすごい最近で、うんうん。まあ、やっぱあるんですよ。根強い人気があってノワール系って。うんうん。で、このゲームはそのノワールの中でも、いわゆる写実うん
で、しかも題材が、非人間でそうだね。今回も描かれると鳥ですよ。鳥なんです今ね。回も鳥ですよ。なんかその、うん。人じゃなくて動物をモチーフに物語を作るっていうのも4、5年ぐらい前の流行りで、うん。海外とかだとズートピアとか、ああ、そうだね。シングとか。うんうんうんうん。で、日本だと、ビースターズとか、うんうんうん。ああいうので、まあ、ちょっとこう4、5年前に流行ったジャンルですね。そうだね。それの、まあ、いいとこ取りみたいなうんうん。やつですね。めっちゃ楽しみだ。さすが。話がうまい。正直ちょっと中身はまだ全然分かってなくて、うん。でも、まあ基本的には読み物うん。になると思うっすね。なんか、フルボイスとか書いてなかったっけ？そうなんですからしいよ。ちょっと俺はそれは知らないかも。めっちゃ楽しみ。ちょっと。今回は、鶏が軽率になります。らしいですね。このやりましょう。タイトルでそうじゃなかったら困っちゃうもんね。困っちゃうね。お、3つあるよ。音聞こえてる？大丈夫？どっちに行ってる？下が見れないです。下が見えない。下が見えない。ちょっとまずい何言っぞ。てんの？何言ってんのさっきから。いや、これ、フルスクリーンから変えたんですけど、下が見切れてて見えないんですよ。何やってんの？俺は見えてます。私もギリギリその OBS から見れてます。最悪じゃん。今リスナーにだけ見えてないじゃん。いや、リスナーには見えてるの。は？ OBS 上で私は見てるの、今。ああ、まあ、じゃあそれでいいんじゃない？うん。わこわこ。配信で音入ってない？ちょっと待って。配信で音入ってないの？嘘。あ、入ってないね。嘘。ちょっとお待ちください。プロパティ。大変失礼しました。頑張ってください。頑張ってます。今現在進行形で頑張ってます。道から流しましょう。そうしましょう。だからこうしたね。そうするしかないんだ。じゃあ一旦スキップしてまた最初からしましょうか。そうしましょう。そうしましょう、そうしましょう。事務所の鍵、女に開けられたらしいですよ。そこは見えました。困っちゃいますね。困っちゃいますね。音入ってますか？大丈夫ですか？大丈夫そうだね。所持品はアイテムの I、マップの M とメモ帳のノート。で、次 A がこっちか。で、移動もちゃんとある。で、一時停止終了があって、マウス使わないんだね、じゃあ。聞こえた。よかった。ちょっと下が見切れるぐらいかな。ちょっとこれでいいじゃろ。よし、これで多分見えるようになったはず。 OK です。では改めて失礼しました。ニューゲームいきましょう。はい。I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. スルーしてたけど鶏が乗ってるんだね。 My name is Sonny. それは人なんかいないですからね。An investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department. 捕食家ってこう One 書 half く of ん the だ。 legendary Chicken Police.
but buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just 何 lay 年の low. 話なんだろうね。 Yeah, I'll do that. 一般的なノワールだっ The たら most 40 colorful 年代 place in the wilderness. が多いですかね。For all the その gods 時代の40年代だと bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll まあで turn も gray too. 1ドルもないかな。それが厳しいって割としんどいな。お、かっこいい。 Still, what do I expect? でもめっ We're ちゃ living in a vast めっ experiment. ちゃムービーかっこよ I くない？ don't even notice that よ everything くで got きてるね。 clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure. Why not? It's just ridiculous. The dog 感 eats 情 the が読み chicken. 取れん。 It's in our nature. 人は運 I'm 転 not してるとき coping 真 with the 顔だからね。 illusion あ、 anymore. まあそうか。121 days. 運転と料理は真顔でやるべきだよ。 Retirement. 集中しないと死ぬからね。うん。 What could possibly go wrong? いるじゃん。Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. 英語 The なん light だで painted も。 stripes on her body. 下 It にどんどん whispered 降りていく。 secret little things シ that マウ were マじゃ never ない there in 電 the 気を first つければ place. 真実は明らか But に she なる。 was no エリザベ zebra. スだったか、それともシャーロッ Reality ト。 was 気にな just る a 名前 light だった。 switch away. その Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone チ look ャ in ンスを her やって eyes. もいいだろう。 Older than this ancient building, and perhaps ス the ター whole トが city 歌詞だなっ itself. ていうのちょっと Or やばいと maybe 思うん I'm ですけ just ど。 drunk. But she ま was あ、 the ノワールの first 主人 worldly 公っ thing in て my 大 place 体 for も a う終わ long っちゃってる time. So I had to give her a ので、 chance. 終わってるのね。大体終わっちゃってるので。照明スイッチがつきますよ。わー、すごい。写真。戸棚。あ、すごいすごい。あ、でもこれはこれじゃダメなんだね。どれから見たい？どうだろうと、どう考えて。なんでそっちから行くんだよ。ちょっとお話聞きましょうか。どう見てもいるだろう、目の前に。まずちょっ Who と is this 見よう。 dame anyway? And what the 見よう、 cluck 女 is 性 she を見よう。 doing in my apartment on New Year's Eve? まあまあ、大晦日に会いに来るってもうそれって彼女じゃん。 Let me introduce myself. どうでだ My ろう、 name み is そか。 Deborah. Miss Deborah Ibanez. デボラ・イバネスです。 You're mistaken, 来る ma'am. 場所を間違えてるぜマダム。何今の？ Oh, really? あら Please まあフェザーランド enlighten さんどういうことか me, しら。 Mr. Featherland. なんか頭だけキリンってこんな気持ち悪いんだな。怖い。なんかこの前やってたさ鳥類弁護士よりもすごい頭身がリアル寄りだからさ。まあ、体が全 Not a 部 private eye. 人だから I'd な。 recommend そう Philip. ね。 Oh, I mean, Mr. し Philmar かも Lowe 本当に instead リ of アル me. 寄りの体 He's だ a よね。 nice guy. 私立探偵じゃない。それならフィリップいやフィルマーローの方が適任だ。いいやつ。 Believe me, Mr. Featherland. あなたを訪ねてきたのにはちゃんと理由があるんです。 Look, miss. お嬢さん、こ I れは work for 警 the 官だが police, 今 and は I'm 休暇中 currently なんだ。 on ちょ leave. ちょちょちょちょ I ちょちょ couldn't ちょ。 accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame あ like、you. すごい。ちゃんと見直せるんだって。 Am I that easy to read? 見え見えかしら。 That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, 勝 would you 手に like 上がり a drink? 込んで来られたってもう犯罪者では。今んところね。今んとこ犯罪者だよね。 I don't usually drink. 普段はお酒は飲まないの。 Well, I've got to have one. And it'd be rude of me 一話 to でな drink alone. このゲームも人っていう言葉を使わないタイプだ。いないんだろうな、人が。いない世界だ If you ね。 insist. But bourbon, please. Huh. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence.
新しい世界観情報。なんすか世界観情報って。アイテム違うね。ノート違うな。 So come on, じゃあ spill it 話を聞こ from う the か最初 beginning. からだ。お、新しい個体情報。へえ、こんな感じなんだ。Legs that go on for days, deep dark eyes, silky skin and voice. この世界では美人扱いなんだね、これね。みたいだね。ね。話しましょうよ。 That's better. なる Now, ほ if I ど。つまり understand あなたの correctly, 女 your 主人が mistress 脅 is 迫を受けてい receiving ると。どんな threats. 脅迫 What なんだ kind 具 of 体 threats 的には。 exactly? It's a very strange matter. First, there were おお、 letters. 早い早い。 Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. なるほ And どね。 finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. 家の壁に大きな赤い文字があって、いたずら書きってことだよね、それって。I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. お決まりの質問。 Please, that's why I'm here. 新機能尋問。うわー、すごい。メモ帳は刑事の最良の友です。ここでは事件、容疑者や被害者、訪問先などの重要な情報を収集することができます。使い方。メモ帳のテキストや画像をクリックすると、あなたの言語に翻訳されたバージョンを読むことができます。訳が直訳やね。できるそうです。被害者の女は何か奇妙な脅しの標的になっているようだ。いずれも手書きで残されている。動物。デボラ・イバネズ。種族インパラ。インパラってキリンだっけ？インパラシカだな。鹿か。種族、性別メス。美しく華奢。他に言えることはない。見た目しか言ってない彼女は自分の雇い主のために使い走りをやっている。学のある女だが、特に裕福な家や権力のある血筋の出身というわけではなさそうだ。世界観。チキンポリスは名の知れた刑事2羽組であるサンティのサニー・フェザーランドとマーティ・マクチキンの2名は、各新聞社が血の大晦日と呼ぶ事件を担当したことで名声を得た。彼らはその後10年間近く順風満帆な活躍を続けるが、とある乱闘事件がきっかけでその伝説に終止符が打たれる。なお、彼らに関する小説シリーズがメレディス・ H ・マーブルによって執筆され、7年間で全10巻が10巻、小説10巻って相当な量だよね、これ。だいぶだね。ね。チキンポリス本長 K。本家ら同様本人だね。小説シリーズの人気もいつしか薄れていった。クロービルは900年以上から独立都市国家として、存続してきた。4つの国が同都市の創立に関わっており、クロービル詩章に書かれている4体の動物と4本の手はその名残である。なお史実では爬虫類部族同盟と大昆虫族も都市の創設に深く関わる。あれなんだ、人間はいない代わりに何族何族みたいなことで関わってるみたいな感じなんだね。死の紋章にその存在が書かれることはなかった。あら、この事実は種族間における政治的文化的亀裂を生む原因ともなった。クロービルでは政治的自治、そして捕食者と獲物の両者が平和的に暮らせる自然界で唯一の国家としての夢が今なお、継続、維持されており、それゆえに千色の町と呼ばれることもある。へー、黒ビル平和なんだって。よかったね。独立都市国家。三神は自然界の大部分で崇められる神である。その存在は偉大なる野生の神々と呼ばれ、
創造、破壊、そして沈黙の聖なる三位一体を構成する。なんか創造、破壊、沈黙って聞いたことある気がするけど、何だったっけ。三位一体そのものじゃない。そうだよね、そうだよね、そうだよね。創造の女神ハリーティ、破壊の神プタプティ、そして沈黙と虚無を司る無聖なる亡霊ヌクバテティは創造と破壊の争いを繰り返しつつバランスを保っていると言われている。なるほどね。数値データ、質問ポイント、あ、質問ポイントとかあるんだ。へえ、ひよっこ。ここも昔はいい場所だったんだがな。今では誰が先にスタレに飲まれるかの競争だ。とりあえずホテルの勝ちだが俺もそう遠くはない。じゃあちょっとお話ししましょうか。 So, this is the part where the interrogation comes. Like in those detective すごいよ。 movies. フルボイスだよ、英語の。 Something か like っこ that, いい。 Deborah. Yes. はい。随分楽しそうだな。何が？尋問されるっていうのに。そうだね。これちょっと他のやつとかいろいろ見てみるか。引き出し。 She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. 危険そうには見えないって。ああ、 My 得られる。 last cigarette. My wallet and my badge. The wallet 財 is 布は本 real. 物だが The バッジは badge 偽物 ain't. だ。 Chief Blood Boil ブラ took ッドボー mine. ル本部長に持ってかれたからこれはコーンフレークスのおまけで代用だ。念のためにな。え、偽物ってダメでは？ダメなんじゃない？ Every ダメだよね。 whiskey has the same color nowadays. 電話できるっぽいですよ。手つきがやらしいの。ふにゃんふにゃんって言ってる。ああ、本当にかけられるんだね。I don't even know what these pic. I promised myself I'd write a novel one day. いつか小説を書くんですって。売れるといいね。売れるかな。 Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. ひょっとして誰も読んだことがないんじゃないか？ I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. 本当にクズですね。 I don't even know 飲 where み the たがっ key てる is. ね。とにかく飲み Whatever's たいんですね、 inside 今 is ね。 gonna stay there forever. 鍵がないんだって。困っ The ちゃうね。 wild gentleman. 867円の大化の後、町を再建したやつらだ。 My heroes when I was a ひよ little この chick. 頃の俺のヒーロー。ああ、 I'm なるほ starting ど to ね。 think they should have left Clawville as it was. やつらがクロービルを焼き野原のままにしとけばよかったのにと思ってる。We used to be star cops a few years 俺た ago. ちは数年前までは花形検閲だった。新聞やラジオの記者から引っ張りだこで本のシリーズまで出た。別にあの頃に戻りたいとは思わない。もちろん元相棒のマーティは別だ。あいつは脚光を浴びるのが大 He 好きだ just からな。 loved the spotlight. なるほどね。 M.B. Davis, ジャズ界の the 不明の eternal 教 king 授 of jazz. M.B. デイビス。 The この photo 写 is 真は from ジャ the ズが days 禁 of 止されていた jazz 頃のものだ。 prohibition. 一度しか I only heard the 生で old 聞いたことがないけ man ど、 live あの one 晩は一生の思い出だ。 I'll never forget that 鳩場 night. で目覚めた時、 And not 銃 only もバッ because ジ I もズ woke ボン up も at な the かったことは harbor さてお without き。 my え、 gun, これ my badge. 懲戒免職者では？回ってんだろうね。終わってるよね。 Ah, 過去 this is one の of the most 挑戦 beautiful の中で memories 一 from 番 my old 美しい思 life い出だ。モリー before が Molly 娘を left 連れて出て and 行く took んだ。 our daughter. 嫁と娘に出て行かれてるんですか、この人。まあ、出ていかれて叱るべきでしょう。 The best ones always 一番 leave いいもの first. から先になくなる靴 I 屋のウィ saw ンド that ウ in で the 見た window 言 of 葉 a だ。 shoe store. I never どう understood いう意 it. 味かはわからないが、 Or と what い it うか had to do 靴 with と何の shoes. 関係があるのか。実際にある言葉だよね。いや、わかんない。聞いたことない。本当？ I wanted to travel the world when I was a kid, どうやらここ but I で think 一生 I'm を gonna 過 end ご up す羽 dead に in なり here そうだ。 whether I like it or not. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, 片 and 付けろ empty よ。 bottles. 一応調べたので話しましょう。尋問だ。
焦点は容疑者について知っている情報だ。相手が怪しいかどうか、そこに注目しよう。ジョン・ドゥ。こいつなんか怪しいぞ。ここに注目した方が良さそうだ。焦点怪しい、印象怪しい、刑事メーター怪しいしか言っとらん。ジョン・ドゥっていうものはご存知？知ってる、ジョン・ドゥは。じゃあ、そういうことです。なるほどね。この流れ意味わかんないな。ジョン・ドゥを知ってても意味がわかんないです、それ。この男は怪しい。俺は怪しいぞ。なんでお前は怪しいんだ。ちょっとわかんないですね。容疑者から印象を集めよう。印象を得るたびに新たな質問が追加されるぞ。新たな印象。はあはあはあ。刑事メーターは尋問がうまくいっているかどうかを教えてくれる心強い味方だ。できるだけプラス側になるように維持しておこう。これね。ジョン・ドゥに好かれてもな。嬉し I そう。 must be cautious and smart. あんま正面から見ることないな、鶏。 Which I can So use to then. my advantage, but I must be careful about what I say to her, or I can scare her off. Let's start gently. And 季 when 節 the の time タイミング comes, で優しく we ね can。go in hard. 怖いですね。お兄さんに優しくって言われるとすごい恐怖なんですけど。優しくな。デボラ・イバネズ。注意深く起点を聞かせないと。この女性は恥ずかしがり屋のようだから、それをうまく利用する。ただし言葉には気をつけないと怯えさせてしまうな。まずは優しく、様子を伺いながら適切なタイミングで厳しく問い詰めるぞ。印象引っ込み思案。なるほどね。じゃあ聞いてみましょう。君は一体何者なのかな、マナム。 Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. 取るに足らないものじゃ自己紹介にならないんで You're すよ。 important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my 私は employer, 雇い主の要 nothing 望に応 more. えてるだ This means け。その大半は簡単な書類仕 most 事 of で the す。 time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? 急に難しい仕事を任されたようだね、お嬢さん。こなせそうかい？ Believe me, こ this の is ことは just 私 as にとって unpleasant for me 不快 as な it こ is とな for んです you. あなたと If 同 not じく even ら more. い。もしかしたら私の方が。お、新しい手がかりが来ましたよ。疑い深い。あれ？なるほどね。これメモって N じゃ出てこ You're ない。 not very confident. Are you sure you're 今は all 出 right? ないんじゃない？今出ないのか。 Yes, excuse me. I'm just a bit nervous. I've never done anything like this before. Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some people do it as a hobby. 趣味でやるやつは逮捕されるんです Please よ。 don't make fun of me, Mr. Featherland. いい This is 趣味 hard して for ん me ね。 as it is. You're right. Sorry. あ、戻っちゃった。これ、あ、こういう感じ選べるんだな。二択やね。どっち行く？まあ、星座を聞いて何か意味があるんだとしたら聞きたいんですけど。私もないと思います。 Did you come alone? こ All こ by まで yourself? 一頭できたの？君だけで？ I took the subway, 地下 then 鉄 the に乗って tram, から and ト then ラ I ムに乗っ walked. て。 It 目 wasn't 立 easy た to ないよう find に this しなきゃいけな place. かったの And で。 to be honest, I had to be discreet. Yeah. Well, I think I'm starting to get the picture. This is quite unpleasant for me. 不愉快だって。大変ですね。ね。生まれ育ち聞く。なぜ君が俺を訪ねてきたんだい？したかな。どれがいい？
俺だったら一番上かな。なんで？まだそんな仲良くないのに確信に迫っても教えてくれないかなって。ああ、なるほどね。 Were you born and raised in Clawville? Why do you ask? I couldn't think of anything better. Well, I'm not from around here. I'm from Grassmore. Maybe you could hear I have a slight accent. Do you know where it is? どこの地域かわかる？ Where what is? ほえ Grassmore, of course. You just asked. Oh, that. Don't worry about it. I'm not interested. ー。もうそのことはいいって。こいつ Huh. Do you like to play with other animals? 怒られ Oh, た。 for the wild ones. Am I that transparent? I'm afraid so. Well, I'm a little rusty, it seems. Let's change the subject, shall we? マイナスいっちゃっなんかさ、た。うん。こいつ何も知らなすぎじゃない？この主人公が。あー、このおっさんちょっと腕なまりすぎ。あ、こんばんは、お疲れ様、お仕事。なまりすぎっていうか、多分そんな遠くない地方だから、グラソモア地方ですよって教えてくれたのも、一個も分かってなかったから。そうね、適当に質問したんだなってことが見え見えになって逆に怒られちゃったっていう。そういう話なのかな。そう、コッコ以外も今回はいるんだよ。今回はして Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. How so? 猫だ、また猫だよ。やっぱ悪役って猫なんだな。ラカビ君の大好きな猫だよ。 Miss 今回はどう Natasha で is しょうね。 afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. 有名人なんだって。 So she's that kind of woman. I don't know what you mean. どういう意味かしら。 Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. めっちゃ俺に話しかけてくるの。すごい真正面向いてくるよね。なんか第三の領域が見えてるタイプのゲームなのかな。なるほどね。もう確信をつこうってことか。上二つは近い。近いね。一番下はないと思ってる。住所を知ることぐらいだったら雇い主に聞いたんだよしか言われないと思うから、どっちかだと思うな。でもここってもう寂れてどうしようもない落ちぶれたやつしかいない街なんだろ。あれそうだね。でしかもおそらく鍵をかけていったのにかかわらずこいつが先にいるんだろ。うん。じゃあ結構ここの住所知ってるのってやばいことなんじゃない？やばいかも。でも結局さ、その何を隠してんのかが知りたいわけじゃん。まあ結局こいつ何したいのっていう話になってくると思う。だから今雇い主から頼まれてここに来た以外のことは話してくんないから、うん。まあ上にかなと思いますけどね。なんか見れば見るほど同じだな。
What 言い exactly 方 did の you 違いじゃない expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Well, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? ここホテルなんだね、一応ね。 Someone reliable. Well, I am reliable. 俺は頼れる男さっていうのかっこいいじゃん。 And discreet. 酒飲んでるけどね。口固くない That's な。 right. And thorough. No question about that. And has a heart of gold. ジョジョかな。 Okay, let's stop it right there. お、ちょっと増えた。うーん。まあ、普通にこれかな。まあ、普通だとそれだね。そうだよね。 Are you in some sort of jam? Nothing of the sort. There are simply things better left unsaid. じゃあなんで来た Then ん you're だよ。 wasting my time. I trust your instincts. You'll manage it. Yeah, and I have no other choice, right? To be honest, no, Mr. Featherland. Not really. 何言ってんだこの女。わかんない。いや、疑わしいところしかないんですけど。 Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. I'll explain everything. あ、下の名前で呼んだ。 I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. これ私どっちでもいい。あんま変わんないかな。でも、説明してくれるって言ってんだから、下じゃない？じゃあ下に行こ Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. う。女主人誰なんだろうね。 Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way す with ごいなん words, か sweetheart. 外国の言い回しだよね、すごい。まあ日本製のゲームじゃないからね。うん。 No, not for the world. Huh. Smart answer. いいね。何をそんなに恐れとんねん。最後の質問だ。 Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Ibn Wessler, the kingpin. はあ、なるほどね。 exactly. なんだこいつ。ヤングの顔じゃないの。何の顔だ。 Feathery gods, help me. So you get it now. The secrecy. いいね。なんかこういう世界観でギャングってすごい面白い。 To put it mildly, I think I 好きだな。 understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. 尋問ランク。まっとうな警察官。よかったね。あなた、雇い主のナターシャの情婦はなんとあの悪名高きギャングのイブン・ウェスラーだ。困っちゃうね。これコンティニューでいいのか。うん。 Legs that go on for. なるほどね。 Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints. You know the 555-1111 drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. いや Or ー、大 just 丈夫 try じゃ the ない？ phone. 555-111. Please, トリプルファイブト take a リプ look ル at ワン。 this.
これを見てください。 Well, okay. Let's see. いろいろあるね。おお、インベントリーだよ。うん。I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. なんだすごい。これ全部動物だよ。でしょうね。いやまあそうなんだけどI haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Oh man, I totally get you. 何が Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever 解 had 雇され before. たんだ一回。 More like a Clawville cop, anyway. そりゃあ家族離散するよな。 I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the なぜ opposite モリ wall ーがどうして with the 今 well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? よこれはアメリカのゲームあるあるなんですけど、ゲームっていうか作品あるあるなんですけど、はい。だいたいろくでもない主人公は奥さんと離婚してて、で、その奥さんたちとの家族との幸せな情景をフラッシュバックして酒を飲んだりするのね。これはどの作品でも本当にそうなんだけど、うんうん。だから今回もそういうやつだと思う。だからこのモリーっていうのが多分元嫁で、あだからこのモリーって名前聞くだけでだいぶ動揺してる。ー、なるほどね。なんか本当になかなかクズいってことだよね。フェザーランドさん何この手。びっくりしてるね。 Are you alright? What the hell is this supposed to mean? このポスターの意味は何なんだってことか。 I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. それにしてもなんかめちゃくちゃ聞き取りやすいね英語。 Blackmail. ブラックメールってすごいちゃんと聞こえるもんね。 Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit me? Not you, Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? Oh. No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? なんか探偵みたいだな立ち振る舞いというか。 20 years experience, う man. ん。 Oh, and please, call me Sonny. サニー。 It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about Skip the rest しません。 with Miss なんで Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. あ、ウサギだ。友達なんだ。友達サニー。よいしょ。あの不思議な使いデボラ・イバネズ。彼女の雇い主はナターシャ・キャッツェンコという女のようだ。雇い主のナターシャの情婦は
なんとあの悪名高きギャングのイブン・ウェスラーだ。すごい可愛いんだけどね。うん。ナターシャはツァーリクラブにいるはずだ。ナターシャは俺の妻モリーのことを知っているらしい。単に腕のいい情報屋を買っている可能性もあるが、モリーとのつながりを調べなければ。いっぱいおるね。彼女は何かを恐れる秘密主義者だ。あるいは秘密主義で演技が上手いだけかもしれない。いずれにしても彼女の言ったことを全て鵜呑みにできるわけじゃない。それだけはわかる。そうなの？彼女の雇い主はイブン・ウェスラーの勢力に加担していると言うべきだろうか。イバネズにまつわる恐怖の空気もこれで合点がいく。ナターシャ、キャッツェンコ、猫、メス。驚くほどヒーローの目をしている。何かのトラブルに巻き込まれたような確かだ。それはこっちも同じだが。うん。彼女がデボラ・イバネズの雇い主だ。深刻な脅迫を受けていると主張している。現在は悪名高いギャングイブン・ウェスラーの情婦だ。そう考えるとあの過度な秘密主義含めていろいろと合点がいく。彼女はツァーリクラブのオーナーだ。イルスじゃない、ルイス・シー・ヘイワースね。うん。こいつも喋ると灯るのか。陰キャやな。あっちのウサギも確か灯ってたはず。ルイスはかつての映画を誇っていたホテルアトラスのオーナーであり、俺の旧友でもある。現時点では俺の大家でもあり、この驚くほど巨大なホテルの中であいつと俺の庭暮らしをしている。へー。ルイスは刑事関係の話に大きな興味を持っており、俺が頼み事をすると喜んで手伝ってくれる。お、ルイスの電話番号555932。覚えとこここでメモとか開けないの？ああ、なるほどね。一回消して。はい。これがそうみたいだよ。ああ。クロービルでも特に名の知られたギャングの一匹だ。不動産王、銀行頭取、美術館のオーナー、酒の醸造屋、合ってる？合ってる。密輸業者、そして情報のブローカー。それも俺の耳にしたやつの肩書きの半分に過ぎない。あの男はこの町の暗部のあらゆる部分に手を伸ばしている。ギャングのボスネズミだって可愛いね。かわいいね。ホバート・イブン・ウェスラー、ネズミオス。男前でカリスマ性もあるがギャングのクソ野郎でもある。めっちゃ可愛いんだけどな。うん。この町で最も有名なナイトクラブの一つ。ふんだんな富と振りかざせる拳を持った連中が常連だ。警官相手には商売しないことで有名だ。バッジが汚れているなら別だが。バッジが汚れてるっていうのはつまりその汚職ってこと？うん。グラスモアは2世紀にわたりクロービルの植民地であったサバンナ地域である。792年に同国からの独立を果たしている。グラスモアには主に平和的な草食系の外来動物が暮らしている。なるほどね。ほい。じゃあ電話かけますか。うん。あ、言ってくれた。555932ね。おー。932。はい。Hey, Lewis. Am I bothering you? いやー、ルイス、今迷惑かな。と思ってんな。Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute.
なんか忘れられてるな。ね。そんなにってぐらい。 Lewis arrived a few minutes びっくりし later. た。 He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. 経済危機か。人が単純にいなくなったわけではなくて、お金がないのか。うん。で、多分、その、年号がなんか800何年とか書いてあったんだけど、多分その現実の時間軸とは違う可能性がありますね。なるほどね。The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. 寂しいな。Thanks for being so quick, Lewis. か Can わいい you ウ drive サ Miss ギ。 Ibanez home? I have some things to take care of. 月種類はかわいいね。うん。Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, なんで Marty. こい He's つ going to be at the station. 一 I 回 can 解 only 雇され hope たんだろう he'll be ね。 willing to talk to me. まあ、売れっ子だったのが今こんなになってんだから、なんかやっちゃったんだろで、解雇されてまだ刑事として動けるってことか。元相棒がどうとか言ってるから、まあ、殉職したんじゃない相棒が。5社とかじゃないの。でも元相棒のマーティに声かけてるわけだから。で、なんかあったんだろうね。なんかあったんだろうな。メインシーン、ストーリーを進めてくれる。まだどの場所が開放及び閉鎖されてるかも左右される。本編をクリアするにはメインシーンを全て突破しなければならない。限定シーンはメインストーリーの進み具合に応じて一時的に開放される。一時的か。あ、こんばんは。完全クリアを狙う場合は次のメインシーンを進める前に全てのシーンに訪れておこう。閉鎖シーン。現時点ではたどり着けない。進み具合によって状況も変わるが、開放されたままの場合もあれば一定期間後に閉鎖される場合もある。重要ヒント、ストーリーを進めると限定シーンには行けなくなる可能性がある。次のメインシーンを選ぶのはもう他の場所には行かないと決めてからにしよう。うん。へー。お、 It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. かっ And the こよすぎる 121でしょ。 days I had left till my retirement seemed like an eternity. あ、引退する When I ん look だ。 out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. うさぎだ。 The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump 笑っ without ちゃう、 question 笑っちゃう every な。 time 真 I 正面 hear の it. 顔。 And then あんま there's 正面見ない Marty, からね。 my ex-partner who hates me. 俺を憎んでる But I の know と I have to speak with him. だがどうしてもやつと No matter 話さなきゃならない。 Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? でもこういうさ、世界観あるある、過去になんかやらかしたやつ多すぎみたいな。うん。I knew where to find Marty.
At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. なるほどね。この血まみれの新年、10年前のこの事件が関わってんのか。なんかあるんでしょうね。ね。およ。大丈夫かな。誰だこいつら。Phyllis and Roy's. Two hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching out over here? 何しに来たんですか。新米だろお前ら。言うね。 Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. 煽るな。 Hey, you don't have to be so peckish, old bud. By the way, you're on luck. Blood boils not in tonight. Malloy is in charge. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. 刑事が独房に行くんですか。You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. 同じ羽の鳥は群をなす。聞いたことないですね。ないね。I see you're still the funny guy around here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. 羽ぼうき。 As always. Hey, Royce, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. ガチョコやん。 I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? おお。これがこの時代のパトカーなんだね。ね。 Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. 入るか。 Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages. 警察署の近くに酔っ払った豚どもってあれ？囚人がいるってこと？どうなんでしょう。ね。どういうスラングだかわからん。モニカ。 Monica Rosen, receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything around here. Like the beating heart of the PD. She's too good for this place, even for this city. そんな強い人なの？いっぱいおる。いるね。いっぱいおる。何これ？え？はい。こまめに見てった方が良さそう。あ、射撃場にいるって言ってたね。Honor, strength, unity. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. こいつ警察向いてないんじゃないか。今んところね。 Hey, Monica. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo.
so it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. ここでダーリンっていうところ Don't にセン mention ス it, を boss bird. 感じるな。いっぱい出たよ。うわ、いっぱいおる。いるね。カールトン・フィリス、ハリネズミオス、俺はこいつが嫌いだ。うん、いいね、ストレートで。俺はこいつが嫌いだ。本格的にイラつく野郎。小物すぎて賄賂を送るにも値しない存在。本当に嫌いなんだね。メイソン・ロイス、山嵐オス。俺はこいつが相棒のフィリスと同じくらいに嫌いだ。結局嫌いなんじゃん。でかくて頭が足りない。その点では相棒のマーティに似てなくもないが、ロイスには優しさ成分が少々足りていない。好きだなぁ。シニカルですね。すごい、マジでただの暴言じゃん。ボスコレリ大ぐらいなだす犬オス。こいつの大ぐらいのあだ名は目の前を通るものは何だって食いちぎるっていう評判から来ている。森から汚染ハチドリメス。同時に何千もの事柄を監視することができる才女、あと天使。惚れてるじゃん。惚れてるじゃん。この死刑の魂であり心臓。種族はハチドリだが、実は彼女は天より降り立った天使なのではないかという意見が多数ある。マドンナだな。なるほどね。俺が書に毎日顔を出していた頃、彼女は俺の苦いモーニングコーヒーを和らげる砂糖のような存在だった。マジで好きじゃん。うん。モートマーティゲン、コモドドラゴンオス。年老いて目も見えない修理不可能な残骸のような存在。言い過ぎてるな。でも大抵のやつら嫌いなのではこいつ。ルシウス・ウィルフォード・ブラッドボイル犬オス。本部長は警察の生ける伝説だ。あと俺のことを心臓嫌い。仲悪いねこいつ。マジで嫌われてるってさ。 I've never tried it, but なるほどね。じゃあちょっと話しかけますか。モート。Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? なんか老人だって言ってたよね。Mort, you scabious beast. トカゲじじい。口悪っ。Morty to you, sonny boy. Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar, and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat. Am I right? すごいなんか特徴的な喋り方するやつだね。あ、刑事とは思えない。あ、刑事じゃないんじゃない？なんか警察常連の男みたいな感じなんじゃない？ああ。 Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve after all, and I didn't even do anything wrong. そんなに そんなに That wrong. そんなに悪いことをしてないやつらほとんどだからね。 Where's your 誰で little も大抵悪い lapdog こと to をして get る you か out ら of。this mess? Is that little pimp of a midget still sniffing around you? Jeff is a good boy, sonny. And he's good to me, believe me. わしの面倒も見てくれるしってどこまで見てくれるん Oh だろうね。 God, spare me the details. When will you finally 介護 realize that little shit's been 介護かも。 using you? Oh, of course, if you sing me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one わしにはやつしかいないんだわか to るだろ。 understand that, don't you?
Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. あ、 Are you 心配してる feeling こいつ。 okay? Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, Sonny boy. これ多分さ、ちゃんと人間の体を撮影して動かしてるよね、多分。いや、なんかめちゃくちゃ写真みたいにリアルだな、体が。そんなことな Don't い need か to, な。 Mort. I'm い fine. や、キャプチャー Anyway, じゃない Kubo prescribed you something. Don't even think about taking it. I don't talk to that insane owl. 気違いじみた袋はもう相手にしておらん。 Damn right. Please say something on my behalf, okay? I really don't have time for this detective buffalo shit. 弁護してくれんか。 Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. かかずり合ってるって関わるみたい Sonny な。 boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. ピジョンピジョン。お、なんか来たよ。手先の器用なやつめ、コウモリ並みに盲目な男だが、同時にこの町で最大級のゴロつきでもある。ゴロつきなんだってこいつ。昔はいい動物だったかもしれないが、途中で道を見失い年老いた身では自分を救うことすらできなくなってかわいそうだ。モートのいたクラブで喧嘩があったらしい。まあ当然と言うべきか。だが俺の古い友だ。何か口聞きしてやれないだろうか。救おうとしてるのかこいつを。レジナルド・ビーブーボーイ氏、ミミズクオス。モルヒネ中毒で神経質、年老いて見にくいだがチキンポリスの黄金期からのモルヒネ中毒って久々に聞いた。いつか聞いたことがあるのか Detective Chowhound Bosco. 推理小 He 説と thinks か he's 読ん a でるわ real さ。 alpha, but nah. 推理小説ってモルヒネまみれなのか。見るよ。 Holy wild ones, look what the cat dragged in. この野生の神にかけてっていうのどういう意味なんだろうね。わかんない、なんか、スローガンみたいなもんなのか、ね。まあそれとも、まあなんか、狼よみたいな、本当に、ね。そんぐらいのものなのか。 Hello to you too, Bosco. I see you're busy as always. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And トカゲ boom, が窓か this ら。 son of a lizard comes flying out the window. I didn't know ま the だ死 lizards んで could ない。 fly. なんだっけ、めちゃくちゃ俺のことが Mort 嫌い was だとか言 being って a なかったっ bad, bad boy again. Nothing. I'm still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. All right. No need to bite. Wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for け。 that. モーゼ And スと of プレ course, イとそれにブラッド blood. ボイルだけでもお手上げだろ。 Let's hope I won't run into any of them tonight. 本当にマジでお互い嫌いなんだ Looking ね。 for Marty, う eh? ん。 Ever since you left, he's kind of lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, Ara. not him. 彼があんたを撃ったんだろう。恐るべきは怒るべきなのはあんたの方じゃないか。 It's not that simple, 言うて Bosco, ますね。 but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. あ、こいつじゃないか。ボスコレリ刑事、別名ボスコ。俺と同じく捕食課に勤めている。いや、俺の勤めていたと言うべきだろう。あ、こいつが俺のことを心底嫌ってるわけね。ルシウス・ブラッドボイルがなんか嫌だとか言ってたね。モーゼスはチベットスナギツネ、プレイトーはマヌルネコである。
狐と猫。彼らはサニーとマーティとは旧知のライバルであり、現在黒帯市警の殺獣課に配属されている。殺人課かなこれは。ね。One of Blood Boyle's favorites, mainly because he's a dog, of course. なるほどね。Officer Jardine. They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. 危険な女だって。いいですね。I'm really not in the mood to meet Deputy Malloy or any of my ex-colleagues from the Predatory Division. 会いたくないって。そう。All it takes is す one ごいな。 look. よくできてる My な。 comb starts to tingle, which never means anything good. 面白いな。いろいろ見ちゃうな。うん。うまくできてるよ。ね。もういいかな。射的場。 This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a 最後に smoking 一緒 gun にい in た his 時、 hand. 彼の手に I は was bleeding. 煙を上げる銃 I が、そ don't し know て how 俺 we は can 出 get 血して past いる。 that, but it's worth a try. はあ。マーティらしい。ね。ちょっとポスター。女だ。 Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. Hello, Cassandra. I hope we'll meet again. Oh God, I'm starting to sound like Marty. あ、2回打つと違う言葉が出てくる。2回やればよかったね。おおおすごい。ちゃんと武器だよ。 Claudia. ちょっと待って。 Tiny, dark, and angry, and hits you 今 where it こい hurts つ the もし most. かして銃に名前つけてんの？クラウディア、スージー、リンダ、ビッグバーサ2世、2世。 I know her well. 名前 Marty つけて calls る her な。 Susie, and I have to say, this little 女の名 she-devil 前つけて pulled る us よ。 out of many tough situations over the 愛獣 years. に。 I believe this piece is 金 forbidden. 製品。 Cops can't use it, but this is Marty's personal collection, so it doesn't matter. へ At least ー。 nobody has ever complained. この銃の形ってショットガンかな。うん、トン Her プソン。 Majesty Big Bertha. Or 軽 rather, 機 Big 関銃 Bertha ですね。 II. そこの右の丸いドラムが A sawed-off その真ん中の銃に使われ We る lost マガ her ジ in ン the。swamp. へえ。 Marty cried なんだ for ろ a うと思っ week. てたこれ。 But once he saw this マガジン giant です lady here, the balance マ of ガ the ジンこんな universe was 形なんだ。 restored. そうっす。触れない。触れない。打てんじゃない？試し撃ちみたいに。うん。え、いい加減いい加減分かれて何？銃は敵に向け、民間銃は撃たないようにする。実に単純明快。敵を撃つと点数と残りタイムが加算され、民間銃を撃ってしまうと減少する。さあ、腕はあなた次第。標的をしっかりと選んで引き金を引こう。銃は西部劇よろしく。6発撃ったらリロードが必要になる。しかし、映画よりは早いので安心ですと。え、できるって。やっていい？ファイト。いいじゃないですか。リロードしないとダメだよ。いいですね。リロードは右か。あ、いいじゃないですか。うまいうまい。今の民間人？らしいよ。いいよいいよ。終終わりらしいです。わり。4310。バカ負けとる。マ
ゲームが終わるときには1位になれてるといいですね。出ます。Marty looks good. Big and loud and angry as always. Hey, Marty. すごい弱気やん。弱腰な Look who's here. Hello, boss. 弱腰なサニー Were よ。 you lost? This is the PD building, you know. めっちゃ仲悪いじゃん Cut。the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. 本当に Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. I need your help, okay? That's what you want to hear. Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. 仲いいじゃん。仲いいね。 So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. What kind of case? A personal one. How personal? 個人的な、まあ確かに個人的な依頼だよな。 Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny, stop it right there. I'm in. 仲いいじゃん。 That's ちょ it? っと早く上がりたいんだろうな。なるほどね。 Do you know how boring life is here without your あー、なるほ stupid どね。平和 reckless なの shit? か。 Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? バーサってさっきの銃かな出番上。 For the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha stays. イケコッコだ Okay, よね。 okay. But at least Susie can come, right? かっこいいな、この二人。 All right, Susie can come. That's what I want to hear. 仲いいじゃん。よかったね。そんなに怖がることなかったよ。コッコマーティン・マクチキンコッコ鶏オス鳥にしては異様にがっしりとした体格をしている。羽は白く輝いて見える。こいつには一度撃たれたことがあるが、あれは俺の自業自得だった。俺たちは10年間共に苦しみながらコンビを組んできた。いや、組んでいた。今はこの事件を片付けられるまでに非正式に手伝ってもらっているだけだ。マーティンは喧嘩っ早く剛腕だが最後まで信じられる。あらゆる意味で頼れるやつだ。銃が関わってくる場合特に。そういう状況になるとやつの本性が現れるが、そういう時は敵に回りたくないと心底思う。昔はそうなったこともあったか。喧嘩っ早くて銃が大好きマン。 Still drink coffee? まだコーヒーを飲んでるのか。 Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women. 拳銃もコーヒーも女性も毒なんですか？うん。 We could visit. その中一番毒で。そうなんですか？うん。ノワールは、なんか、その、怖く的で危ない女がいて、そいつのせいでいろいろめちゃくちゃになるっていうストーリーが、まあ、一般的。藤子みたいまあ、藤子ちゃんみたいなタイプ。な。なるほどね。 Oh, a nice cup of Zips coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh? 喧嘩したがりかよ。 If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh yeah, like last time? Those were different times, Marty, with a different Sonny. Well, alright. To the city then. イケコッ You コだ don't ね。 have to come with me, you know. Okay, I know. Let's go. Sonny, there's a little problem. なんかそっぽ向いてんなお互い Not に。 so little. And it smells, too.
What the furry hell is Blood Boil doing here? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? What? 撃ち殺す気ですか？やる Just ね。 kidding. Sort of. 多分な。あー、いたー。大嫌いなやつ。The chief doesn't seem to be in a good mood, but he never is, actually. 行くか。What a surprise. The two pigeons back together. And without my permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. そんなに嫌いですか？ What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I I right? don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? 本当に嫌いなんだ。 Hey, careful 割 with っ the た racist 8分じゃなくて barking, 割った old ヘルって hound. 言われてるからマジで嫌いだな。どういう意味ですか？割った8分も割ったヘルもどうしたんみたいな意味なんだけど、うん。割ったヘルっていうのはおいおいどうしたここは地獄じゃないかの意味の短縮のスラングなんで。マジで嫌いなんだね。うん。だいぶ。 Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this Yeah, feathered no pillow mackerel. showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. 本当に仲悪いんだな。 Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. 本当に嫌いだな。 Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. ファクって言われたよ。言われてんね。本当に嫌いだな。レシエンス・ウィルフォード・ブラッドモイル犬オス。本部長は警察の生ける伝説だ。あと俺のことを心底嫌っている。俺の上司であり正義を体現する動物だ。タフで容赦がなく何より買収不可能。買収を前提に話すのやめません？種族差別主義のクソ野郎だが、こいつが退職し黒ビルがいよいよ混沌の中に落ち込んでいく姿を俺は見たくない。でも信頼はしてるんだね。うん、まあカリスマはあるんでしょなるほどね。ジップ H マーフィーアライグマオス。長い年月を通じて良き友と化したかつての敵。絶品コーヒーと極めて流動的な周囲の情勢に流されないことで知られた店だ。まあゴキブリ町のすぐ近くに立っているだけで安全の保証は全くないのだが。ゴキブリいるの？やだな。この町での最も有名なナイトクラブの一つ。ふんだんな富と振りかざせる拳を持った連中が常連だ。ああ、これさっき見たやつだね。う。うん。Oof, I gotta say, good old Bosco looks like shit. Yeah, like a beaten dog. While you, on the other hand, you just got older. Shut the clock up, Marty. コケ。I see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. I don't need him to foul the air anymore. I hate his kind anyway. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. No, yeah, that's true. And you? Are you letting off some steam? Something like that.
we'll go and check out some seedy joint. We're cops after all, ain't we? And this is still Clawville. That's true, pal. Protect and serve. Eesh, get a room, you two. Ah, shut up, Marty. イチャイチャすんなって。When you left, When Blood Boil kicked me out, you mean? yeah. So that affected even her. あら、 Why? Because she can do her job in peace finally? You know that's not what I mean. Yeah, I guess. どういうこと？モニカ好きだった We're の？ leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Most Okay, but take care of each other too. will do, Monica. Yes, ma'am. 行くか。お、なんかいけそうなとこあるっぽいね。アトラス先に見てこうか。Yee, my お家 condolences, やに。 pal. お I 家。 see your cleaning lady died. Yeah, she set foot Ah, in the so- bedroom once. I haven't seen her since. I didn't dare to go after her. Oh, I wouldn't want to go in there either. But what's that smell? Ah, cigarettes and whiskey. Yeah, with a hint of dirty laundry, but no, this is lavender? Ah, that. No, that's got to be the Ibanez Ibanez dame. Joe. You know, the broad who gave me the letter. Hmm. And the job, obviously. Ah, pretty, huh? I can smell it. She's an exotic, too. すごい、めっちゃ鼻利くんだね、この鳥。 Furry hell. That's why Chief Inspector Bloodboil hates you so much. He's jealous because your nose is better than a clucking bloodhound. あ、鶏がとかいうよりか、こいつが本当に鼻がいいんだ。The bitter old dog. He just hates all foul. Ah, true. Except for Monica. Monica's a fairy, not a bird. 本当にみんなのマドンナなんだね、 What モ now? ニカ。Well, let's gather my stuff and head to the club. We gotta find out who this Natasha is and what she wants from us. I mean, what she really wants. After you, Boss Bird. I wouldn't like to touch anything in here anyway. If it's okay, I'll just stand around and stare out the window. やっぱフルボイスすごいな、本当に。 Sure, just do it quietly. You're getting older, Marty. You look like shit. Ah, gee, thanks. I thought angels don't grow old. Ah, leave it, will ya? Sure. Boo-hoo, huh? My wife took all the good ones. She knew they'd only gathered dust here. And she was right. When was the last time I was here? I don't know. Years ago. When Molly left. Whew, that was a wild night. Yeah. You know, Sonny, you can call me. Not just when you want to investigate some shady case from a shady dame and you need a big meat shield to cover your ass. 仲良しじゃん。 Times have changed, Marty. And I don't call. 一瞬で仲良くなったの。ね。 All right, Boss Bird. Whatever you say. 尋ねる。尋ねる。おー！できるよ、いろいろと。 Have you been there before? Never. You know, it's not my style. It's too fancy for me. I'm more like the smoky, smelly, ramshackle little joint type. 中身くんはどっちが好き？俺も後者なの。Yeah, same here. まあでもわか We're る。 not gonna mingle like this, right? あれサイゼリヤの方が好きっていう感じ。
ロイヤルホストには入れない。私もほんと片手で数えられるぐらいかな、ロイホは。We're not searching for a tailor on New Year's Eve, okay? We'll go as we are. That'll be exciting. Let's just stay out of trouble, okay? What trouble? That's the spirit. So she just turned up with a message on this flyer, and you fell for it? Maybe I was bored, or maybe there's more to this thing than meets the eye. Yeah, there's always more. Maybe I just wanted to meet you for old time's sake. That's not funny. I've never had a good sense of humor. You know that better than anyone. いや、なんか That's for 軽 sure. 口叩き合うのいいな、楽しいね、好きだな。So the Tsar Club, huh? My city's on fire. Sounds good. But that's all? It's kind of weak for a clue. It's not a clue. It's just a guide. By the way, it's New Year's Eve. We deserve some fun, right? Well, that's true. But it's never that easy with you, Boss Bird. There's something you're not telling me, right? Nothing important, Marty. Yeah. If you say so. 奥さんのことだよね、多分ね。Oh, hi, Mr. Sinclair. How are we? こいつも拳銃に名前つけてんのか。Sinclair is doing fine, thanks. Anyway. そういうのが流行りだったのかもな。ね。俺なんかこういう西部駅とかノワール見てないから、文化的にはちょっとわかんない。At least a gun has a soul, and it's useful. I can't believe you're allowed to walk around freely, Birdie. Oh, if you only knew what I'm packing right now. I don't want to know what's under your feathers, Marty. I'm gonna clean up here one day. Yeah, and one day the sun's gonna explode too. そうなんですか？ Have you started そ on う your なんです great かね。 novel yet? I've already started working on my will, but I realized I'd have to leave everything to you, so clock that. 仲良しじゃん。仲良しだね。I've always wanted a chicken coop smelling like old socks and bourbon. You'll have to earn it first, Marty. The old days. You know, I miss him sometimes. What? The hype? Us as celebrity cops? Nah, the work, the buzz, the phone ringing at 4 a.m. and knowing if you pick it up, you'll be dragged into something terrible, because that's your job. And of course, you pick 転 it 職じゃ up ん。 every clucking time. I'm not sure it's healthy to enjoy that. Hey, no healthy animal becomes a cop in Clawville. Yeah, true. So this is them. Yeah, the wild gentlemen. They were role models when I was a kid. Well, you must have been a weird kid, which ain't surprising. My idols were the White Wolf and Super Squirrel. 白い狼とスーパーリス。 The White Wolf, eh? Explains a lot. You know, when I was back in Averia, Clawville and the whole let's live together in peace bullshit seemed like an unattainable dream. Yeah, but look at it now. すごい、どんどん新しい And 世 what 界 would 観 have が出 become て of くる。 you if you hadn't ended up in Clawville? Maybe you'd even be happy? Perhaps. Who's that shaggy creature? That's MB Creature. Davis, you bird brain. Politician? Am I gonna have to smash your beak? ガチョコ。 Seriously, I don't know who the hell he is. I didn't know you used to be a kindergarten teacher. But leather? It's history, so back off. I'm touched by the trust you have in me, Boss Bird. There are things better left undisturbed. Okay. Yeah, got it. Man, I can't imagine タイ how トル you が feel. 辛い思い出だもん。 The only good thing you そ ever う、 had, 今見 huh? た。笑いそうになった。辛い思い出か。 Shut up, Marty. めっちゃ怒るやん。 Sure.
Maybe in another lifetime, old bird. 老いぼれなんだね。It would be best to board it up. It'd go well with this rundown neighborhood. It may be run down, but somehow I still feel like it's honest. Sure. You could live in Cockroach Town. That's an honest place too. Has a similar stink. この役をした人たちすごいいい趣味してるなマジで。なんか話の仕方を聞いてる感じ、ゲームのキャストの人たちじゃなくて本当に俳優さんの人たちって感じがするね。ね。町で最も大きな権力と富を有する動物によって創設された民間組織。867年の火災で黒ビルはほぼ全壊の状況だったが、野生の紳士団が介入。その資産と影響力を用いて町を再建した。その利他的な行為から彼らは英雄として見られるようになる。一方、火災は実は彼らの仕業なのではないかという国家規模の陰謀論を唱える者もいるが、真実がどうであったにせよそれが明らかになることはないだろう。よくある話だよね。鳥類のみが暮らす国。風光明媚で現代的な土地であり、民主的議会制によって統治されている。民主的議会制って日本と一緒だよね。うん。だよね。2つの海に面しており、その経済の大部分が空輸、金融、空軍戦力によって構成されている。多国関係においてはほぼ全方面で中立を保っており、肉体戦への介入を除けばその外交的立場は現在も変わっていない。戦後に伴う経済危機を経た893年、黒ビルの大部分が火災によって消失する。ラットウェル地区から発生した火はタイムズ川をもってしてもその勢いを弱めることはできず、黒ビル全域が豪華に包まれたのである。市街は焦土化し、再建はほぼ全土にわたって行われることとなった。川と毛布はかつて高級ファッションの一角だったが、今日こと黒ビルにおいて本物の革や毛布を目にすることはほとんどない。現時点ではまだ禁止ではないが、たとえ購入できる財力を持っているとしても所有していること自体が堅固の対応。そりゃそうだよね。だって人間じゃなくて動物の世界だもんね。うん。毛皮か。毛皮だ。でもさ、今さ、サニーとさ、マーティが着てるのって革だよね。その辺がどういう話になってくんのかってやつやな。そうだね、毛皮か。毛皮な。でもさ、なんか高級な人たちがつけてるのは毛皮多いよね。こうモフモフなやつ。巣箱、ゴキブリ町といった別名で呼ばれる黒ビルの食港地区。かつては町の一部として機能していたが、その後は壁によって囲まれたゲットー街と化し、黒ビルの昆虫属住民の 98% が同地区への強制居住の対象となっている。巣箱内で発生する暴動は黒ビル市の目下最大の脅威と考えられており、同市ではそれが発端となった内紛の危機を幾度となく迎えた過去がある。ここまで見てどう思いますか？どうっていうの？いや、この世界観とか見てなんか思ったこととかありますかっていう。まあでも、そのモチーフが動物なだけで、まあ結構よくある話だなとは思ってるから、そのよくある話っていうののスパイスがこの動物にすることなのか、それとも動物じゃないのかって話ですかね。Well, don't you feel it? The whole place squeezing you. The polluted air, the sirens, and the smell of cordite.
Don't be such a drama queen. It's not the world that's changed, it's us. Clawville's Clawville. We're just getting older. まあ私たちも YouTube というね黒ビルに住んでるからな。おー、聞いてるね、日に。私たちも年を取ってしまったから。随分と。No, there really is something. You know the feeling of foreboding, of something wrong, of something bad on the horizon. You're screwing my mood. Yeah, but I'm not sorry. No shit. これ2回やる A と long time 同 ago, じ？ when あ、 an でも animal 違う was 話だ。 starving, they bit someone. Worst case, they killed or ate them. That's being a predator, isn't it? Yeah? What are you getting at? Well, it's not the case anymore. Animals are eating each other out of pleasure. It's a poison. They're losing their minds. Sonny. We just got old. That's all. It's not that simple, Marty. If you say so. へえ、すごい。2回クリックすると違う話が出てくるね。うん。 Maybe I'm just old. And while I'm clucking about nothing ever ポケ changing, コッコ。 everything changes. You've gone out of style, old bird. Accept it and move on. すごい。自虐っ My てる wife ね。 took all the good ones. うん。 I'm gonna clean up. I suppose 2 shots was enough for today. At least until we learn what this Natasha woman really wants. I can't even remember the last time I used this. So, am I staring quietly enough? Well, the floor's creaking a bit when you shift your weight, so, You're an asshole. 仲良しだな。じゃあ。The hop dog was like the last warning. You can still turn back. My eyes lingered on the sign. An プラ enormous スチックな dog, ハンバーガー。 like a neon god. 水増しされたコーヒ Over cheap hot ー。 dogs, まずそう。 plastic hamburgers, and watered down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes, kept together ま by た独り言がくちばしに出ていたか。 Marty's worried look. 出たよ、 shook me out of my くちばし。 reverie. Oh, cluck. Was I talking to myself again? 今回もくちばしを慎むっていうワード出てくるかもしんないよ。くちばしっていうワードが出たら。助かるな。ハエ男。 Look at the poor bastard. He's looking okay, Marty. Remember what we saw when we worked at the hive. Wild ones. Don't even remind me. Trying to forget that shit every day. It's been even worse since. I guess you heard about the 暴 riots. 動が起こってるんだ。 Who hasn't? You know, people are afraid that the Great Fire will happen again, and those hive houses are pretty flammable. I don't speak of the devil, Marty. But to be honest, I 虫もいるのか。 have no idea how this insect matter can be solved. I do. We just open the ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Your heart is pure gold, buddy. But you know it's not that easy. Clawville isn't what it used to be. 2つ手がある。4つあるよ、手が。白からな。 Hey, pal. わー、リアル。ちなみに私これでギリです。まあ、俺も好きではないね。Can you hear me? 無視されとるよ。虫だけに。やる Is ね。 he deaf? I don't know. Maybe he just doesn't understand what I'm saying. Or he doesn't want to. That's also very likely. お、入れる。警告。 Of all that's furry. We don't serve boys here. Is this still a thing?
The situation's getting even worse, Marty. Have you heard how the young mothers of the Cobbler district are forced to make a living? I have no idea what goes on in the hive, Sonny. I don't think I want to know. But Prostitution is the lesser evil. What's worse is that some folks have to sell their kids when they're still larvae. wait, what? Why? They pay a hefty sum for each of them down. They sell them as gourmet food in the most expensive restaurants. いやー、ちょっと最悪。 Oh, 美味しいん I'm で gonna すか be ね。 sick. 最 We 悪。 made this city, Marty. Clawville didn't do this to itself. Don't ever forget that. Zip is a tricky little son of a bitch. He always has been. But まあでも see this. 人の世界だと普 I 通な didn't こと know だ it よ to。be like まあ this. そうね。 Me neither, Marty. 子牛とか But 子 maybe 羊 this とか neighborhood 子ヤギと changed か it. そう Or ね the city. 美味しいからね。 Yeah, maybe. This makes the bile rise in my wattle. Yeah, me too. This makes the bile. Yeah. 行きますか。ん？あ、町が。あ、巣箱と町が見える。 Peaceful, isn't it? Because the whole town's probably drunk by now. Maybe that's the only way it can bear itself. Doesn't it remind you 自 of 虐し someone? すぎだよ。 Shut up, Marty. Got you there, old bird. Even though it's a mess, I still can't imagine living anyplace else. You know what? I envy you for that. Even though it's a mess, You know what? there used to be such life around here before it became an insect ghetto. 昆虫族ゲッ That ト。 was a very long time ago, Marty. I was a little chick, and the hop dog had the best Chick pancakes in the you know entire that. city. うん。 Well, since Zip became the owner, the cook, and the waitress, I imagine it's all gone downhill. True. But at least the coffee's good. That's right. I have no idea Gummy what that panda. mongrel's doing with it, and I don't want to know, but it's a パンダに、 unbeatable. パンダになかなかゴミってつかないよな。 Roach Yo, Town yo, yo. always gives me the creeps. Hey, don't call it that. It's not okay. Whatever happened here, it's still the Cobbler district. Old memories? We used to live here a while with my mother. There used to be a small ice cream shop around here, and a baker. へ The え、い whole いな。 area smelled like fresh bread. Smelled like home. How could we turn it into a slum? Good question. もういいかな。ん？車？ Could this wreck belong to Zip? Well, it's a wreck just like him, so I guess it could. It's sad that everything's rotting タレ away. パンダなら知ってる。タレパンダ懐かしい It な。 is, かわいいよね、タ especially レ a パン。 beauty like that. 世代が出るな。 Yeah. うちらの世代でしょ？そうなんだよな。そうだよ。タレパンダ、お茶犬、アフロ犬。 Place is あー、昔さ、パソコンでそうゲームあったよね。あったないやー、パソコン屋さんでよくやってた、それ。暇つぶしに。めっちゃ遊んでた。クソガキ焦だった。げパンのゲームが好きだったんだ。あー、懐かしい。 You're あの right. 時はサンリオ派と 3X 派で分あー、分かれてた、かれてたな。分かれてた。 Yeah, the guy's middle name is bad luck. パソコン用のゲームとか今売ってないもんね。電気屋さんでね。あんまないね。やっぱこうタイやってピングゲームしかない。スチームとかで売ってたりとかするからな。もう今更そういうところで、最初の警察のシーンの後にザ・ホップによるっていう称号を得ました。よかったね。やったー。ジップ H マーフィー、アライグマオス、長い年月を通じて良き友と化したかつての敵。敵なんだ。こいつは元はちんけな犯罪者だったが裏社会から追い出された。今ではボロボロになった道路脇のダイナーでこの町一番のコーヒーを出している。ああすると警察の情報屋としても意外に役に立つ。ああなるほどね。
いいっすね。この町一番って表現が。うん。多分一軒しかないんだろうな。わかる。 He sure didn't get any younger. 老けたな。 Or prettier. 美しくないそれ、美しくないで答え情報出るのめっちゃ面白いな。 Think he's still mad at us? 美しくはない。 Frankly, Marty, I don't give a damn. 俺たちの知ったことじゃないな。 You think he might know something about the case? He knows almost everybody in this city. At least he used to once. Let's... Hello, boys. Now get the hell out of here while I'm asking nicely. めっちゃ恨んどるやんけ。だいぶね。 Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar. ほら。本気だ No, ね。 you don't, because if you had, we'd arrest you here and now. If there's still life in you when you're full of buckshot. Ah, it's going well so far. 嘘じゃん。そんなことないよ。 We're just here for a パーフェク coffee トコミュニ sip, ケーション。 okay? そうか Like な。 old times. Nothing's like old times. Haven't you noticed? Yeah, as a matter of fact, it's quite noticeable. Shit. All right. And where'd you blow in from? We haven't been anywhere yet, but we're going somewhere. Everybody's going somewhere, right? Tell me, how much do you know, Zip? That depends. How deep is it? かっこいいな、この会話。 Bottom of the well kind. Goes down around Ibn あ Westler.、名前出すんだ。Holy hell. Westler? You've dipped your wings in deep shit, 羽突っ boys. 込むなんだ。首突っ込むが羽突っ込むになるんだ。姉なんだな。鶏にも首あるんじゃないの？ If you've got anything on him, don't keep it to yourself. We'd be grateful. Grateful. Maybe you're not gonna trash my joint this time, eh? You know, Ibn's acting strange nowadays. He always believed that if you want something done, you do it yourself. That's how it was for years anyway. And But now, he left his real estate, the fish racing clubs, the casinos, and the bars to his right-hand man, Mongrel Mick. And ever since, he's been kinda weird. Bottomed out, brooding in the seediest なん joints かあ of っ the たんす city. ね。 Nobody ever knew him to be like this. Weird, huh? yeah, weird. Do you think it's about a lady? It's always about a lady. やっぱりお前に聞いてんじゃな Well, い。 there is a woman, あ、まあまあそうね。 I knew it. but not like you think. Is this gonna cost much? Only a favor, like the good old days. Okay, I'm in. おー。かっこいいなー。このゲームの雰囲気めっちゃ好きだ、私。ハードボイルドですね。ね。最近どうも奴の行動がおかしいらしい。まるで単純な欲求を満たすだけの単純な、ネズミ性かな。を生きるために自分のほの暗いビジネスから手を引こうとしているかのようだ。そうすること自体は問題なのだがどうにも奴らしくない。まあいいことではあるけれど。ジップも年だが今でもコネを持っておりいろいろと尋ねる価値のある男だが時の経過は奴の見た目からも明らかだ。ミックはイブン・ウェスラーに雇われた手下の中でも特に悪名高い一匹であり世間に知られたあだ名もその残虐性を随分に反映している。サニーとマーティは以前にもミックと遭遇したことがあったがいずれもごはね満足のまま抜け出すのは至難の業であった。本当になんだ。本当にくちばしを慎めはあると思う。 You ある still かも。 don't eat meat, old man? I'm a rooster, a chicken. Why the hell would I eat meat? I don't mean real meat. I'm not a lunatic. 代 But a 理 meat 肉。 substitute? There's about 10 different kinds. Daily Have you meat. never tried any of them? Why would I? If I don't eat meat, why would I eat a ハラール substitute? ミートみたいなもんだろうね。なるほどね。 Because you can. That's the 肉も point. どき。
Wild gods, Marty. Stop being such a sheep. Do you fall for those adverts? Substitute isn't meat, Sonny. And if it's tasty, why wouldn't I eat it? I don't care what 若いよ you ね eat, マーテ but ィン don't は be 割と surprised when you lose all your feathers 感性 and が try 若 to い bite な。 off だ your から、 own leg one day. なんだろう。ジローラモみたいなもんじゃない。なるほど。わかりやすい。うん。色男だね。 Ooh, a nice こんな好きそう pancake だ with し。 hemp seed, chocolate, and black onions? ブラックオニオンまずそうです。 I'd rather have somebody pull my beak off. Ah, you used to 舌 be を more 引っこ抜 daring. くか。うん。 Yeah, and my back didn't hurt either. Furry heavens, it's depressing being around you, Boss Bird. ほえ And voila, the master 本 himself. 当によくなんか細かいところまで作り込まれてるゲームだな。 What a finch. Sonny, he's a pigeon, not a finch. Don't make me angry, Marty. Okay, I was only joking. In another life, I'd love to be a rock star. 似合いそう。 You're already one, Marty. For me. こういうロックな男いそう。 Ah, thanks, boss. カストンマービス。ジュークボックス。おお！何これ？音楽変えれんじゃない？あ、これまでの音楽だ。うん。へえ、ここで聴けるんだね。何回かこの店には来るんだろうな。きっとね。情報屋だしね。 Yeah, I can smell it already. How does he make the coffee here so special? Look at that mangy trash panda and tell me, do you really want to know? ゴミパンダ。 You're right. As always. Ah, this will do. Until tomorrow morning, at least. That's right. 仲いいな。落書きだって。何？ What insight? なんて書いてあるの？ Fuck the king! Wise words, pal. 王のクソったれって言ってるんだ。王 Well, 国 that's 製 a なの good かな。 question, pal. Where all the colors go? 俺たちの色はどこに行ったの？違う。すべて You の know 色 what? を。 I was thinking the same もう thing. この世界は色あせてしまったってことかな。うん。 The door didn't look like this last time. Yeah, because last time you tore it out and beat that baboon with it. Oh yeah, I 大喧 remember 嘩。 now. So that's why ジッ Zip プ remodeled the そ whole りゃ place. 帰ってくれって言うよ We な。 had to. We didn't leave much of it standing. If I didn't know how nice we are, I'd almost hate ourselves. Welcome to the club, partner. いいワードだな。 What's that smell? You know, I don't want to know. よし、訪ねてみようか。 Have you ever been to that place? Of course, 100 times. Everyone who matters in this city's been there. Sorry, guys. But then, it had a different name and a different owner. Business affairs, right? Yeah, that was the dark era, Sonny. I don't want to talk about it. Roger that. お I've got to say, you've revamped the joint pretty well. Yeah, after you trashed it, I had to. 怒ってる怒っ Look, てる。 I'm sorry, Zip. That ocelot and his Baboon, not gorilla. whatever. Sonny, watch your beak. So you owe me one until about the end of time.
but I'd settle for you washing up here for a few years after retirement, Sonny. Mind your tongue, furball. 大元気楽しじゃん。そうで Everyone's 何 gone より。 insane. Love will kill you in the end, they say. Seems like everyone's in a poetic mood today. You're one to talk, by the way. Huh? Why? So, about that woman. Is she really that dangerous? What woman isn't, huh? 危険じゃない女なんていないだろそうよ。ってことは、私もそうだってことだ。 No, Zip. I mean, really dangerous. あ、否定してない。インターネットにいる女危険じゃないのいないだろ。ちょ。 She's got the most ふざける influential な。 gangster of the city wrapped around 全員地雷 her や。 finger. She calls him a little furball. そんな返しが来るとは思っていなかった。みんな地雷や。私の可愛い毛玉ちゃん呼ばわり。はい。You didn't get any younger, pal. お前老けたな。 You're telling me? You look like you haven't had a good night's sleep since forever. To be honest, I've never had a good night's sleep in my life. You will when the big sleep comes. And what are your plans? Dying behind the bar? Of course. You got a better idea? A couple, yeah. But somehow this suits you. You know what? Your mother's a goat. この爪めっちゃこうキュッて伸ばしてるのと腕にナイフ描いてるのなんかぽくていいよね。悪なんだろうな、ちゃんと。ね。 That Natasha's a mysterious woman, a real cursed jewel if you ask me. She came out of nowhere 2 or 3 years ago and landed on the stage of the millions almost immediately. Is that so? Interesting. Yeah, she's got a fantastic voice, makes men go crazy. But we all こ know いつがヒロインだ that's ろうな。 important. Then suddenly, bam! She got the whole club, just like that. 声が But い we い know 女。 exactly how it was. 声がいい危険な女。 Since then, インターネットによくいるね。 Bizarre Club. つまりナターシャはインターネット女ってこと？インターネット女。 The old なるほど click ね。 is still clicking, right? Yeah, the club was renamed and remodeled. Everyone knows she was Ibn's lover, but she's not your usual canary. She didn't get involved in Ibn's dirty dealings. Then how exactly does she fit into the picture? Check this. A few months ago, the old rat pulled out of his own businesses and gave control to Mongrel Mick and his mob. Mongrel Mick. マ Doesn't ングロ sound ミッ familiar. ク。 Mick the Marauder, ring a bell? これはあいつの右腕じゃない。あいつ？その、ネズミの。ああ、はいはいはい。I think that little shit took advantage of Ibn not being himself. Which has something to do with this. ナターシャが悪女だから骨抜きにされてその間に部下が好き勝手やってるって感じかな。 That's my guess. そうだろうな。 Thanks for the straight dope, Zip. We owe you one. One? You owe me the price of a new coffee shop, remember? Okay. Whatever you need. Just call us. I cluck and will. Thanks, pal. Hey, I'm not your pal, Marty. 相棒じゃねえって。 You It sure is so. talk a lot. And maybe the past is haunting me. Once a rat, always a rat, right? Oh, come on, Zippy. Don't be so hard on yourself. You got out in time, and you've been living an honest, ordinary life since then, haven't you? Yeah, right. How lucky am I, eh? It's more than what many others get, believe me. いい会話だな。好きだな。もう話すことないかな。 What's this no Come on. insects allowed shit? You're not like that. What do you think? If I let one in, all of them will follow. And then I can forget my regular clientele for good. What clientele? There's no one here. That's it. Would you take even that away from me? なるほどね。 What's this no... What do you... What? That's it.
じゃあ行きますか。うん。この音楽私割と好きなんだけど。ミリオンズでも注目のシンガーだったが、その後イブンの庇護のもと店のオーナーにまでな。やばー、とんでもない。だが彼女の過去について多くは知られていない。やばい女だ。やばい女だ。ジップは数年前までイブンに情報を渡していた。当時は警察のチクリ屋もやっていたから、双方の動きをお互いに伝えていたのかもしれない。狡猾な野郎。まあ今は随分変わったからな、こいつもな。義肉とも呼ばれる代理肉は自然界における肉の消費、捕食の必要性、家庭内の共食いなどを家庭内で共食いもしてんの、この世界。怖っ。減らすことでも、虫もいるんだろ。虫いる。じゃあ起きるんじゃない？そうか。そうだよね。そっか。虫もメスがつがいを食うとかよくある話だもんね。うん。減らすことのできる食品である。これらの製品は幅広く使用されており、捕食動物に限らずあらゆる動物から支持を得ている。まだ行けるところあるっぽいよ。You have what we came for? I just want to look around a little. I'm ready. Yeah. All right, Sonny. Then grab your map and let's hit the road. まだ聞けることがあるってことか？ないな。じゃここはなんか休憩所的な感じなのかな？うん。あ、そうかも。じゃあツァーリクラブ行きますか？行きましょう。行くか。レッツゴー。 Midnight had passed, and the intoxicated madness kicked in. We could only crawl along Shalva District's main street toward downtown. The city's heart beat 同じ顔 differently. が2つ。 Ancient buildings were defaced by neon signs and billboards, like half-drunk lovers on a fine leather sofa. Great old houses neighbored by garish modern blocks. A place that makes the head hurt. The Tsar's huge neon sign was visible for miles. A blazing red sign advertised tonight's main attraction, the amazing Natasha. Cops were never welcomed at places like this. I hoped we were too late for the show. We had to be inconspicuous, but it was never easy with this bird mountain by my side. 画質いいよね、白黒の割にね。ね。Ah, so this is the famous Tsar Club. More like infamous, Marty. It's not for our kind, that's for sure. And I don't mean that they don't like foul here. Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, Boss Bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first we need to get into the club. And Marty, please, don't monkey this up. Excuse me? On behalf of the 黒 well-respected ビルの and 全量で noble 交渉なる Friday 霊長類コミュニティを代 community 表 of して一言申し上げたいのですが。 Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for, okay? As you say, Boss Bird. 仲いいな、マジで。うん。この辺りの Honestly, I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks, and wallets. And in the mirror, they're just 金にが brooches, めついって言っ necklaces, て and る。 earrings. Don't be so radical, Marty. They're women. They live by あ different rules. やめてください。 That was その言い方はやめてください。 It's not just bullshit. There's more where that やめてください。 Ooh, teach me, master. When you're old and wise like me, you'll realize none of it is worth a damn thing. Wait, that was deep again, right? Maybe it was, Marty. Maybe it was.
Amazing. 仲いいなこいつら。ルイスじゃん。いるね。 That's your old friend, right? Wait, what was his name? Lawrence? Lamar? No, Liam. Lewis. Yes, it's him. ああ、ほんと。ちょっと待ってね。じゃあちょっと大きさを調節します。大きさをうちらのピコピコがね、ちょっとでかいなっていう話。でかいか。場所変えるか。こうする？あ、でも理由であるもんな。こうしよっか。これでどうですか？よいしょ。これでいいのでは？いいですか？大丈夫ですか？多分これで To be 大丈夫。 honest, Sonny, I always thought that guy's not all there. 悪 in く the ても head. いいって言うけど。ふえ。あいつイカれてるって。あら、 Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here あ、 today. 命の恩人 I'll か。 never forget that. Should I thank him for that? Or kill him for it. You're reading my mind, boss. Is Lucas really such a big fan? Lewis. And yes, he's got the whole Chicken Police book series. あ、悪 Damn 趣味 his だ taste. な。ね。 Sonny, my dear friend. S 多かったな。 Hi, Lewis. This is my partner. But I'm sure you already know. You have no idea how happy I am to meet you, Mr. Marty. I'm a big admirer of your work. Pleasure's all mine, Lawrence. Lawrence? Anyway, 大ファンらしい。 so the legendary Chicken Police back together? Isn't it amazing news? Don't ruffle my Listen. feathers, Lewis. Those days are long gone. We're just here for the entertainment. Or something like that. I see. That's a shame. See you うま inside? いな声優が。 I have something to do, my pal, but I'll try to make it for the main event. Okay then. Catch you later, pal. 悪趣味だな。自分の大ファンの人を自分のホテルに泊まらせてるわけでしょ。 Let's So not now. bother him again. Yes, sir. Let's not bother her. Okay, boss. 用心棒だ。こいつ適当に喋ってんな。 Jeez, look at that guy. That's not a guy. That's a demon. Straight from the dog-eared pages of a cheap detective novel. Yeah, I bet his name's Bill. Nah, he's definitely a Bob. $5 for Bill? Okay, I'm in. Whoa, look at that. Isn't that? It is, Marty. A brand new 942 942 シル Silver バーフォー Hawk. ク。 Haven't seen such beauty since I left Averia. こいつは銃好きだ Oh, な。 that's furry. ね Maybe it's Ibn Wessler's. ハリッコの I 虎。 guess he's no paper tiger. ハリッコの虎はそのまんまなんだ。 Yeah, he sounds like a fellow who drives around in 虎 one だ of から these. かな。虎だ Lucky からか。 bastard. Do you remember when the Clawville Chronicle was a really high-quality newspaper? You mean when they wrote something about us daily? はあ。 Yeah. What exactly happened to them? Well, they got bored with us, Marty. And to be honest, so did I. But still, here we are working together again. Funny, huh? Yeah, hilarious. 本当になんか有名だったんだね。 Tonight, maybe we'll be on the front page once again. 嬉しそ Oh, う。 God forbid. Huh, I like this. Why's that? I don't know. 'Cause it's moving, I guess. You're a simple bird, aren't you? Yes, I am. こんななんか外国語で Yes, I am っていう言葉が聞けると思わなかった。 Epur si muove. エップルシムオーベ
Oh, bless you. It means, and yet it moves, bird brain. An old wolf named Galileo said that. ガリレオは狼なんだガリレオ。狼なんだ。なんで？ Oh, I see. And what did he mean by that? ガリレオ狼。Dunno. I think there was something wrong with his stomach. Ouch. アウチ。はあ。なるほど。看 One 板。 day, neon signs will cover the whole world. I'm telling you. You read that in some kind of science fiction book? No, it's just what I think. Oh, so you have your own thoughts now. The world's really moving forward. Pluck off, Sonny. マジで仲いいじゃん。ポスター。 You know, seeing this, I can't. The girls? New Year's Eve's once a year, right? And we're not on duty. Have I asked how Laura's doing? Whoa, hey, I was just kidding, okay? My relationship with Laura is unwavering, like the rhino beauty on this picture. もしかして悪口言ってる？ Interesting taste you've got. Feathers, scales, or dermal armor, a lady's a lady, my friend. Thank the wild gods for self-sacrificing gentlemen like you. ひどい発言だ。 My こういう city 時 is の on 男は fire. 嫁さんのこ This と is 悪 it. く言うから。 It was on the flyer from Deborah. Maybe we'll get to hear it, if we're unlucky. From none other than our secret employer, Natasha Katsenko. Ah, a job with benefits, huh? Don't be tasteless. Oh, I get it now. The title. Do you think it's about the Great Fire of Clawville? Did you ever think of being a detective? Ah, very funny. 無茶なことを。日本語訳がない。ね。 Howdy, pal. でかいこいつ。でかいね。 How can I help you on this wonderful chilly night? We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing you gentlemen here before. May I ask? Stop right there, big guy. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Nothing's easier, sir. Are you on the list? The list? Yeah, Don't tell me you forgot. I'm afraid I did, Marty. Sorry, big guy, but I'm pretty sure we're not on the list tonight. こいつらアドリブがうまい That's な a。shame. I'm really 適当な sorry, ことばっかり sirs. 言ってる。 In that case, you... Yeah, right. Thanks. My pleasure, gentlemen. 尋ねられるらしいよ。よいしょよいしょよいしょ。クラウビル・クロニクル誌は同誌で最も質が高く市民に愛読される新聞である。その名は広く知られており、クロービル市は植民地の外でも読まれている。なお、2羽の勇敢なオス鳥コンビ、オンドリチキンプリスに関する初めて記事を出したのも同誌である。その記事を執筆したのがカモメ族記者のティモシー・ソルトウォーターであるが、それ以来彼自身も一種の伝説と化している。他人のふんどしってこと？これちょっと良くないのでは？警察バッジは良くないよね。あ、でも話 Look, I 聞いてくれ really る don't かも want な。 any trouble, but It is even more inconvenient for me, sir, but this place doesn't like coppers. Forgive this slang. I can't let just anybody in, and there are some I'm strictly forbidden すごいな、 to. ちゃんと用心棒の仕事してるわ。 You have to understand. Listen here, you cow. Do you have any idea who we are? You ever read the papers? 昔の栄光だな。 Of course, I know who you are, sir. I read the news and more, and I must admit it's an honor to meet you in person, Mr. Santino Featherland and Mr. Marty Machikin. oh my god, not the books again. So it would be terribly inconvenient for me if I had to use force on you, gentlemen.
What did you just say? Relax, Marty. This guy has chicks like you for breakfast. Thanks for the information, pal. Have a nice night. Thank you for understanding, gentlemen. And forgive me for my austere composition. No problem, Shakespeare. Say, big guy, you know Mr. Lewis Hayworth? But of course, Mr. Hayworth is an impeccable gentleman, and also a frequent visitor of the club. Is that so? Good to know. And? I'm afraid that is all, monsieur. ルイス・シー・ヘイワースって誰だったっけ？あれです。隣にいる。あ、ルイス、うさぎだ。うん。しょっちゅう来るんだ、ここに。What can you tell me about the first lady of the place, big guy? You mean Miss Natasha Katsenko, sir? You're right on point, pal. Nothing you don't know already, sir. Just try me. Well, she owns the place. And, that's it? Well, that's, Pardon, monsieur, but I'm not permitted to say anything more. ダメだって。なんもないやん。なんもないね。Just one more thing. This list of yours, where should we sign up again? I'm afraid if you don't know, it's not my place to tell you, sir. Excusez-moi. すごいな、ちゃんとしてるな。You hear that, Sonny? I do, Marty. I do. I'm gonna lose my credit from this guy. マジで Just wait. 喧嘩っ早いよ。 Just don't get too excited, Marty. Not やり tonight. たい放題や。Anyway, thanks, pal. ルイズに聞くしかないよ Look, ね。 Lewis, that bouncer over there. Well, yes. He is a bit intimidating, but his manners are impeccable. Am I right? Yes, indeed, but it seems tonight we're not on his list. Oh, I see. Oh, I get it. I get it. You'd like to go in, but he won't let you. Yeah, something like that. No, no problem at all. Come with me. I'll talk to him. そんな権力あるの？ Much obliged, pal. Yeah, thanks, Bunny. Excuse me. Ah, jeez, what the hell's wrong with you, Marty? What? Did I say something wrong? バニー？じゃあもう一回話しますか？ Sir, how'd you do? Everything's fine, Mr. Hayworth. Good. Look, this noble pair of pigeons are my friends. They're on the list, okay? L'archilamont, sir. え？そんなことできんの？顔パスなんだね。へえ。 And as for you, you owe me one, gentlemen. Thanks, old pal. It was my pleasure to help you, as always. だから本当にガチガチのファンだからこんな恐縮してるんだ。君たちのためなら何でもするよと。顔パスというかあれなんだ、紹介制なんだね。行くぞ。 The jazz overwhelmed us. There was no band in sight, yet the music seeped from the walls like years of cigarette smoke and the smell of spilt whiskey. Behind the bar, rows of fancy bottles reflected the harmonious voices of pretty dames and the clinking of crystal glass. It was the kind of place that makes you drunk, even if you've never had a sip. A dangerous place for someone like me, no matter how alien I felt. 本当になんか役が面白いな。好きな。Here we are. Mother of... I take you to the nicest places, eh, sweetheart? Oh, does it mean you're buying, honey? Don't even think about it. Oh, men these days. So, we're here to find a dame called Natasha.
本当にいいな。雰囲気大好きだ I have a わ。 hunch she won't be hard to find. Let's mingle and try to avoid suspicion. Just like always. No, Marty, not like always. This time it's for real. おー、ほぼほぼ360度。うわー、いっぱいおる。みんなこっち見てる。怖い。みんなこっち見てる。めちゃくちゃ目合うの。怖いよ。 Look, Sonny, I know it's not my place, but Laura's father went to that guy when his, problems had gone too far. You're treading on thin ice, Marty. No, I just... Look, fellas at the station are talking, All kinds of things. Moses, Plato, Bosco, and the others. Talking, eh? About what? About why Blood Boil took my badge? About what an untrustworthy alcoholic wreck I am? Look, I'm sorry, it doesn't matter. Good. And let it stay that way. At least we're cracking this one together, yeah? Sure, Marty. Come to Daddy, darling. Come to Daddy. Calling booze darling, it's kind of weird, don't you think? なるほど。 Says someone who calls his gun collection his harem. なるほど。 Touche. 変な人じゃ Shut ん it.。変なやつらだな。 Birdie. おんどりゃー。 A man's best friend. That's not a dog, Sonny. That's a horse. He just has a very weird mane. I didn't mean him, Marty. I meant the bar. Oh, I see. Right. Yeah, because that totally makes sense. 酒だけが人生だ。酒好きすぎる。 Don't be shy, Sonny. Just ask him for a drink. Still talking to yourself, huh? Great. 2 whiskeys, kid. And no horsing around. うまいのをね。山だけにね。I've never heard that one before. Sonny, you gotta drive, Yeah, you're right, Marty. Hey, Longface. Give me a glass of tap water, too, okay? お湯うまずらって。 Yes, sir. Coming right up. That wasn't exactly what I meant. ほんと会話が下手だなこいつら。うん。 Tell me, hey, Breath, have you seen Natasha tonight? Not yet, sir. But she's coming on soon. Well, can you tell me anything about Mr. Ibn Wessler? Sir, I don't want to. What about, let's see. But, sir, you haven't even paid for your drinks yet. Yeah, stop riding on the details, Big Nose. You do your job, and we'll do ours, okay? 切れてる切れてる。 I mean, we're not here for work, of course. We're just here to relax. Oh, yeah, exactly. Just a little fun. Of course, gentlemen. Gentlemen, your drinks. Yeah, sorry, but we have to run. Thanks anyway, Bojack. Ugh, my name is not Bojack. I tip you, pal, but こいつら I don't クズ have だ any な。 change, so 何やってんだマジで。 sure, sir. The Tsar welcomes you back anytime. めっちゃ切れとるやん。 Sounds good, Bojack.誰？ Hey, there's Fillmore. Who? Oh, yes. Philmar. Because that's what he calls himself, right? You know him well? We had some seriously wild cases together, yes. Mainly in Averia, way before Clawville. Another place and another life. Sounds good. Like the blurb of some cheap pulp fiction book. Yeah, it was the exact opposite. But the old bird's worth saying hi to.
ご挨拶。 Well, well, if it isn't the great 探 detective 偵さん、 Marlowe. おじさんだ。ほんとすごいよね。この体つきだけでどんなやつかって大体わかるっていうのすごいよな。ね。 Blow me, Sonny. You know I don't use that name anymore. 目でかい。 Okay, Mr. Dumbass alias Phil Marlowe. ミスター間抜け。 So says someone who tried to go undercover with a feather pillow mafia is a turkey. Right, Mr. Turk Cayman? Hey, that was a long time ago. I was young. And I stick to my principles and my stupidity. Phil Marlowe, and that's that. Don't rile me up, you old fart. Okay, okay, fair enough. Sorry, I'm a little clucked tonight. ずっと立ってる I know ぞ。 the feeling, pal. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? We stick out? Man, you look terrible. Like someone who sat on an electric pole. Don't even ask. I feel exactly like that. You want a case? 5 feet tall, half of that legs, angelic voice, demonic eyes, just the usual. Oh boy. And you? Something like that. Just don't know the exact numbers yet. A dame named Natasha. She called us here. If I'm not mistaken, the joint is hers. Yeah, she owns the joint, amongst others. Well, good luck, guys. That broad has a reputation. She's not the kind to toy with, if you know what I mean. Any useful information? For free? Stop clucking around, Philmar. All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about her before then. Don't leave unless you're thrown out, in which case, you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. お前から目ガンガンに合わせてきてたくせに。 Good to see you too, old すんごい合ってたよね。 We'll be back. 会話が。偉い人がいてきたけど。ね。Just one more thing, Philmar. I see you haven't changed a bit. Do you think we're walking into a trap? You always had good instincts. You know, I couldn't figure out this Natasha one, even when I worked for her. Then the trouble is bigger than I thought. Just take care of yourselves, and don't leave your guns out of reach. Oh, that's never happened. Yeah, this crazy cock even sleeps with his. そうだよな。 Welcome to the club, Brother Bird. Take care, Phil. You too, old fart. いい会話だな。ウェ She イト has レス。 pretty long legs. I mean, pretty and long legs for a squirrel, but I don't want to be prejudiced. We're not here to stare at pretty squirrels. We're here to investigate, remember? That girl is looking at me. She's just looking at anyone whose glass is empty, Marty. そ That's りゃ all. そう。No, Sonny. She was staring at me like hard. I saw it. Marty, you're imagining things. Oh, wait a second. You see that, right? She's looking right at us with those big, black, weird squirrel eyes. Okay, Marty, don't panic. Just look elsewhere and walk away slowly. Creepy little squirrel girl. So, where the hell is Natasha? Let's ask that stud over there with those nice gals. お馬。 That guy looks way too horny for my taste. Oh man, your sense of humor is bad as ever. そりゃそう。 You just need to get used to it again. そりゃそう。 What this is the life, huh? What's this guy do? Real estate? Mob accountant? Or is he a movie star? He looks like a coat hanger to me. That was 最 actually 低。 worse than the 最 previous 低、 joke. 本当に。 I try. こいつ、してるらしいよ。こいつ、最低だな。これ女なんだ。 That woman with Ibn,
I think ど I こ know かで her 見 from かけたこ somewhere. とがあるっ Maybe in ぴ your dreams, pal. ある気がするっぴ。誰だ？ The memories are returning. Geez, just spare me the dirty details. イブン。 Isn't that イブン？うん。ボスおるね。ボスおるやんけ。 Yes, it is. さっき入ってき The たよ。 great Ibn Wessler in the flesh. ああ、そっか。 So much for our incognito. you think he noticed us? Only if he's not entirely blind. Great. This guy is certainly not a gangster henchman. Of course he's not. Hey, Monty, I bet you wouldn't dare to go up to him and ask if he hasn't seen your fur coat. What? Why? I'm mad, yeah, but not suicidal. Ah, are you chicken or what? Piss off, old bird. Nah, chicken shit. チキンシット。言いたいだけ。 Oh, I know this fodder guy. He was kinda good in Death of the Horse. 馬の死。 You've seen every clucking movie. You know, Laura and I go to the movies a lot. When was the last time you went? Exactly 12 years ago. 12年前。 Oh, you remember that precisely? Let me guess. Molly? Yep, our very first date. 最初のデート以来行ってないんですか？ What did you watch? I don't remember. I just remember her. Nothing else. You're a 見なか clucking ったんだ poet. な。 I mean it. What weird titles these have. コケココ。 Ooh, I've seen this. Hicks Poodle plays a private eye, hired to look for a woman, then gets into some kind of blackmail thing that's connected to the first case. And めっちゃ Hey, 詳しい、ね。 Marty, what? Yeah? I don't give a shit. ワンちゃんと鳥のラブロマンスだって。 It's a classic. 刺激的 Kind だ of ね。 reminds me of the situation we're in right now. How so? 何がだ？ I don't know. A mysterious case, a mysterious woman, strange threats, some off-duty investigation. So, Like, think about it. What if we're in a movie and this whole mess is just fiction? Marty, I think you're having a nervous breakdown. You think this is one of those movies where the femme fatale gets everything in the end and the poor detective's left stranded? まるでこのゲーム Yep, のような。 just like life. まるでこのゲームのような。 You're old, Sonny. I mean, experienced. Have you ever met a woman like that in real life? Who floors you with a glance and leaves only heartbreak? Well, actually, Oh, I didn't mean to. 絶対わざとでしょ。絶対わざとやね。言いたいだけ。 huh, another lupus movie. Jeez, is there nothing today they're not trying to sell with this guy? Whoa, don't be rude, Sonny. Lupus is a timeless genius. Have you seen Predator City? God, I'm still getting chicken bumps. But wait, who's that next to him? Cassandra Ruby Faye. Nah, never heard of her. Cassandra Ruby Faye. Oh, gods, even her name makes me go weak in the knees. Watch your blood pressure, pal. Don't mind me, just women and guns are my only weakness. 麻致命薬や的だね。ね。 No shit. 女好きか。 Remember ダメだろ、 the name, 女と銃どっちにも弱いの。 Cassandra やばす Ruby ぎ。 Faye. Marty, shut up. 話せない。 A 狐の fox is a 男。 wolf who sends flowers. What? Oh, nothing. I read it somewhere.
へえ。 Fascinating. I didn't know you could read. 適当言うな。 Ha ha ha, very funny. I was hoping to have missed the main event. You're a rusty old cock, that's why. So says the little バッドジャムって何？ But おんない、スラングだな。 that's not even a word. It is now, all because of you. You 何 should それ？ But 今でき Jim, たらしい。何？ You know, Sonny, だよ。 sometimes you're like an evil little child. じゃあこんにち親玉はと。話をします just か。 act nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? オリビア？ No, Marty. オリビアって言うんだ。 Hey, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty McChicken. 言っちゃうの？ Oh, God. こんなに弱いな。 What a pleasant surprise. The Rooster Coppers in person. Chicken police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sunny Featherland, of course, of course. Chicken Police. Your partner is, he is, Marty McChicken, sir. I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Oh yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Yeah, so, we were, Hey, just in the Taksuka. neighborhood, and... 適当やな。 Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart, Natasha. Oh, I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood red paint. The usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. Oh yeah, indeed. It's, nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands, you see. 忙しいのは本当な I'm のか kind な？ of busy. Mr. no. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. ハム太郎？ Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you? We've got a few questions, if you don't mind. I'm at your service. 尋ねるだね。まだ尋ねるだね。うん。 Nice bunker you got here. Well, thank you, but it's not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen, detective. If you want to know something, please ask straight, huh? All right, Mr. Wessler, let's make this a bit more professional. うわー、来た尋問だー。どうする？先に尋ねる？それとももう尋問入っちゃう？まあ、殺されない限りは尋ねるでいいんじゃないの？そうね。 I'm not as exciting as people tend to believe. I grew up in a poor family of many siblings. I'm the only one still alive, unfortunately. My career started with a shoe store, and now, here I am. I wouldn't call that an average life. Shoe store owner to mob boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that? Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Everybody knows Mr. Hayworth. He's an antique piece of furniture in this city, so to speak. アンティークの家具のような存在。 Only a bit 老いぼ more れ now. カス野郎って言われてるで。 It's not my fault that he's so much in debt, detective. But the name of his family still rings quite loud in Clawville. Is that still worth anything? The name is just their name, of course. But the man behind the name is another matter, Mr. Featherland.
You're a pragmatic rat. Thank you. Look, detective, if you want to know something, just ask. All right, Mr. Wessler. Has your assistant been working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, ma'am. Let me answer your question then. I've been in Mr. Wesley's employment for 6 months. Why do you ask? Oh, just routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. It sounded rude to me. Yeah, please forgive a detective. Olivia's a real firecracker. 爆竹のようで。言うね。さあ、勝負しに行きましょうか。 Wessler's a tricky guy. Unfortunately, I don't know enough about him, so I have to be cunning. I can't just pin him against a wall. Yet. マイナスの状態。うわ、ニコってしてる。笑顔が素敵。かわいいね。いや、かわいいと思うんだよね。残念ながら俺は彼のことをよく知らないので頭を使わないといけない。行くぞ。How did you feel when you heard about the blackmail? Honestly, I found it ridiculous. かわいい笑顔しよって。 And now? Now I'm kinda interested. But I wouldn't call it blackmail yet. They're just empty threats. There were no demands. Good point. Thank you. Are we done? No, not quite. I'm sorry to hear that. トリッキーで不審ね。私はなんかトリッキーな人の考え方がわかんない。シェルさんと結婚してんのにラカビー君と一緒に相方組んでるのに何もわからんやんじゃん。周りトリッキーな人たちだらけなのに何も分かってないラカビー君の意見が聞きたい。不審だって。まあ俺は上だけど。直球だ Why ね。 didn't you just call the police? Huh? Why? What would have been the use of that? A few messages aren't enough for a case. You should know that. Harassment makes for a case. So do threats. Who were you trying to convince, Sonny? Huh? They would have laughed in my face. Anyway, you know, the police station. Once I set foot in there, I'm not coming out again. まあそらそう。 Your lawyers are too good for that, Ibn. Yeah, I guess you're right, chicken. おい。怒ってるね。秘密主義ね。上しかないんじゃない？上しかないよな。 Why would anyone have reason to blackmail your girlfriend? I don't know, maybe because she's my girlfriend? You think that's enough? It's plenty enough. Good point. Oh, are you finally getting to a point? Or do you really want to dig around in my private life? Because, people who do that end up in the alley. If you catch my drift. 怖い。 Very much so, Mr. Wessler. Wessler is tougher than I thought. And he's secretive. It's time to gently beat around the bush. お、上がった。そっと藪をつついてみる。短期なんだって。俺は上から2だな。これ？俺はね。そっと藪をつつくならこれだよ Were there な。 any similar incidents in Natasha's past? I mean, threats, blackmail, enemies or insane fans, psychopath pianists, perhaps. I don't know about enemies, but she's a celebrity. A star shining bright in Clawville's night sky. Do you understand? She gets endless fan mail. It could be anybody. I wouldn't overreact. Natasha doesn't feel that way. I've noticed.
お、上がった上がった。上はないと思うんだよな。まあいっちゃん下じゃない？ Do you think one of her fans is the culprit? Someone who can't take rejection, maybe? Why not? It's quite common. It's a typical motive, indeed. Any ideas who it could be? Yeah. Attorney General Hamtaro is obsessed with Hamtaro. Natasha. But he's more like the kiss on the hand, flowers bowing type. Throwing bricks through the window is not his style. I can't think of anybody else. Or rather, I can think of everybody else. About half the city, actually. そんなに人気あるんだ。 I get it. お、上がった上がった。いや、俺正解のやつってなんかぐるぐる動いてるやつなのかな。どうなんだろうね。やってみる。 Have there been similar threats in the past? Right to the point, yeah? Yeah, I get it. But sadly, this is a dead end, my friend. No threats like these, whether you believe it or not. Well, it really seems like a dead end, so I'll just back up and try from a different angle. You do that. あ、ダメだった。なんでやねん。なんでや。じゃあ下じゃん。 The mob boss and the pussycat, eh? How did you even meet? Huh? Are you trying to piss me off, Corpora, so I accidentally let some big secret slip out, huh? A simple answer would work. You know, Natasha, she's both connoisseur and muse. So, how was it? When was it exactly? You don't remember? That's strange. Ah, yeah. The millions, of course. It was like another lifetime. It happened right here. Only this place was called the Millions back then. He was a dancer. Behind the scenes, I arranged opportunities for her on the big stage. ダンサーから歌手になったのかもしれんけ Maybe she still doesn't ど。 know it was me. Then one day, I invited her for a drink with a promise that if she was willing to meet me, I'd buy the place for her. I guess she was willing. The next day, she had the club in her name. Well, that is romantic. Yeah, there are many kinds of romance, Birdman. There's cheap and there's expensive. You get what you can afford. なるほどね。言うね。 Do you live in the same house as Natasha? Oh, you're really something. Natasha's a free woman, but mostly, yeah, at my place in Goldtown. But she has her own kind of a weekend house. How often does she use the weekend house? Yeah, every other weekend, roughly. I see. That's very important information. Yeah, if you say so. うわ、まだある。まだある。これ私がこれ上下させると動くんだけど。あ、そうなんだ。そうそう。どっちかな。まあ上でもいい気はするけど。ね。なんか引っ掛けたい So よね。 Natasha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Yeah, I know what you're getting at. But I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if you do, but in our social circles, banquets and dinners are frequent. Illegal gambling nights. You got me there. Yeah, you're right. Natasha is You're crazy mega about the nice. real.
Always putting it all on the red, right? Yeah, you're a real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. Yeah, right. 赤にかける。 So, can we meet your lady? I don't see why not. But first, please, listen to her sing. She's on soon. 来た。マットまっとうらしいよ。例の脅しの話をしようとするとイブンはなんとか話題を変えようとしてくる。明らかに話している以上のことを知っている。うん。Thank you for your time. We'll be seeing you. うわ I have no doubt about that, unfortunately. Hey, we should grab a coffee or something, Olivia. You know, for old time's sake. ぁ。マーティ。 Pleasure to meet you, gentlemen. Goodbye. Oh. Please, take a seat. The show's gonna start soon. お。一目惚れするな、じじいが。でも市民の 50% ぐらいが夢中になるらしいからね。めっちゃ見とる。 Sonny. Sonny. Chloe's still lying in my bed, and it's dead. That was, unique. Oh, that is cute. Nobody has ever given me such a unique compliment before. Forgive me, my name is Santino Featherland. I thought so. You look more or less like I imagined. More or less. Sometimes less is more, Mr. Featherland. You were amazing, dear, as always. Could you be my little furball and fetch me a cocktail? こっちがちっちゃい方ってこと？ But of course. イブンがタジタジ。 Eben will be back soon. We'll have a few minutes to talk. Then he'll end the conversation and throw you both out. よくできた女だ。 With all due respect, ma'am, we're not that easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me. Doesn't matter, he'll do it. That's why I'm telling you. I don't want a scene. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come 誘われてるね。 Sonny. ね。 You'd be too conspicuous エッチな otherwise. ことするんでしょ。そうなの？やばいじゃん、YouTube で流せなくなっちゃう。 Hey. いや、まあまあ、俺のチャンネルじゃない。 I understand. やれるだけやりましょう。 Target Marty at the station. I don't have time, Mr. Featherland. Sure thing, Natasha. I'll come to your room. 3 knocks, a short pause, then another 3. I'll be waiting. Go, before he comes back. I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being, and it attracted me.
like light attracts the moth people. めちゃくちゃ惚れてるな。 Microphone as she whispers her melodies, or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But I was a cop. 奥さんに逃げられたんでしょ、ここ。 Wouldn't be enough to rid myself. まあでも綺麗な女だからしょうがないよな。 Hides under her makeup. そうなの？ Keep しょう your がないでし distance, ょ。 Sonny. Just keep your distance. 終わった警官はやばい女に惚れるもんだよ。終わった警官やばいな。あ、もう来たんだ。ひえ。 I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but you know, that's a very good question. I was just trying to be rude. Oh, really? Well, then I'm sorry. Don't mention it. You got a beautiful place here, Natasha. A peaceful little island on the ocean of madness, with very classy furniture. 頑張れやん。 Ibn likes me surrounded by elegant things, you know? You're an elegant thing yourself, sweetheart. Oh, that's charming. Thank you, detective. どういう Gee, that is a unique picture, and kind of daring. I admit I've never seen anything quite like it before. 私たちもないです。 Yes, I admit it's a little daring. I keep it. It evokes good memories. A precious old friend of mine. A most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Was that supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose, anyway. なかなかやりますね。 You're funny. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare 珍 and 珍 dangerous しくかつ危 combination. 険なコンボ。何ですか？どういう批評だよ。わかんないです。もうじゃあ本腰行く前にちょっと話しましょうか。フィルマーのやつは事件に関係するナターシャの情報を知っていそうだが、俺が彼女と会うまでは話すつもりはないようだ。少し緊張しているように見える。どうやらかなりの大事らしい。例の脅しの話をしようとすると、イブンは何とか話題を変えようとしてくる。明らかに話している以上のことを知っている。ナターシャ・キャッツェンコミス。なんだこれ。フィルマーローをはやぶさをす。これ以上ないほど平均的で記憶に残らない男。ひどい言い草だ。こいつとはアビリア時代からの知り合いだ。今はフィルマーの名前で通ってるこいつとは黒ビル以前の頃から知っている旧知の仲だ。この町で最も優れた私立探偵であり、私立探偵らしくこの町の司法とは仲が悪い。皮肉だな。それでも黒ビルで今でも信頼できる数少ない一話だ。あ、来ましたよ。イブンにナターシャに出会った時の話をすると、やつの反応がおかしく躊躇しているように見えた。その時の話を他の者の視点から聞いてみた。じゃあここで聞こうかっていう話になるのね。オリビア・ブラックウィグ、カラスメス。カラス族にしては背が高く細身の女。口数の少ないミステリアスな動物。なるほど。オリビアは現在イブン・ウェスラーのアシスタント兼エスコート役をしている。カラス女とネズミ男の間でビジネス以上の関係があるのかどうか調べてみるのも役に立つかもしれない。エッチですか？どうだろう。ここはあんまりエッチじゃないかも。
ビジネス以上の関係があるかどうかみたいなことを言ってなかった。 This woman's aware of her あ、 charm. はいはいはいはい、うるさいですね。はいはい。よし。 How do you like your bourbon, こいつ Mr. 惚れすぎやろ。 Sutherland? In a glass. But thanks, I had a couple before I came. I feel like this may be a long night. I hope it doesn't bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. Oh, you are a funny guy. So I've been told. 本当か？面白みのないつまらない男ってさっき言われてなかったか？ Yes. Look, Mr. Featherland. It's sunny. Saves us a lot of time. Okay, Sonny. なんかナターシャの声すごいエッチだ。 So, エッチな女がやっぱいないとね、ノワールはね。そうだね。You know, men tend to こいつがめちゃめちゃにするんだから。めちゃくちゃにされちゃうの。する。なるほど。するしされる。すごい色気があるね。こいつがめちゃくちゃにするか、こいつがめちゃめちゃにされるか。二択。 must be exhausting. It is. But you're not the type to beat around the bush. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant 起きた question? 尋問だ。 I've asked you here so you can do what you do best. Really? 得意 I なこ thought と you は asked because you wanted me to 得意 investigate なこ for you. と。 But if you'd rather be drinking, You do have a sense of humor. How reassuring. ユーモアのセンスがないって言われてたくせに。 only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Oh, please drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but I've seen you scanning my room. From the second you set foot in here, you started working, and everything I say gets sorted in your brain. Am I right? That's a bit of an exaggeration, Eso, but yeah, it's something like that. 猫ちゃんが尻尾パタパタしてる。 Well then, Sonny, come at me. カマこいつやばい女だな。だいぶ。だいぶやばいよ。 Well, that's something だ I い don't ぶや hear ばい often. 女だ。With pleasure. すごいすごい。さあ来てって言ってるのすごいな。キャー始まるよ。クソ楽しんでるもん。危険な女ですね。ナターシャは実に謎の多い女だ。危険ですら危険だと思います。だがとんでもないトラブルに巻き込まれているのも間違いない。問題は厄介事の原因は彼女なのか、それとも別の誰かなのかという点だ。いきますよ。Natasha is a confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Every part of her oozes danger. デンジャーってこの口から言うの。ナターシャは自信に満ち溢れた女性。それを利用することはできる。だが全身から危険な香りがにじみ出ているから気をつけないと。ヘイ、素晴らしいパフォーマンスでした。 I'm glad you enjoyed it. Do you perform here frequently? You're also the owner, if I'm not mistaken. Sadly, I don't have the time, but the stage still calls my name, and I perform just a few times a year. And So that was all the excitement. I have many admirers, if that's what you mean. Yes. フェロモンがムンムンだってことですよね。そうでしょう。自信家で謎が多い。どうしようかね。どっちにする？自信家で謎が多いんでしょ。利用することができる。自信に満ち溢れてるってことはこいつ自体を褒める必要があるわけだ。まあ上じゃない？上か？
The ていう picture か of 普通に気になる。 was わかる。 daring. どういう意 Only 図？ if you knew how old I was at the うわ time. やめろやめろその回その問いはやめろ I think I'm on a slippery slope here. サ Come on, don't be shy. Ask me. ニー Come on don't be shy ask me エッチだ All right. How old were you? 字幕であはははって書いてると思わないでしょ適切な日本語がなかったんだろうな。Did you really believe I'd tell you? You're quite a player, aren't you? Life is anything but a game, detective. Well, you tell me. あ、上がった。どうしようかな。もうちょっと確信をつくのはもう少し先にする。いいよ。じゃあどんなこと What な can ん you ですか tell me about Ibn Wessler? You should be more specific. What do you want to あ、 know? すいませんでした。戻ったすいま終わられちゃった。せん03だった。まあ出会いじゃない？知りたいし。そうね。How did you meet Ibn, if I'm not too intrusive? Of course you're intrusive, but I guess that's an occupational hazard. Well, yes. I was a dancer here in the club, in Anita Jenkins' chorus. When she was in a good mood and allowed it, sometimes I even did her vocals for her, although she thought I was an upstart little whore. 女同士って感じする。上がった。どれだろうな。上かな、普通に直接聞くんだったら。Don't you see a correlation between your partner's activity and the threats? That's a disappointing あ、 cop-like すいませ question. ん。 I am a cop. Yes, but you're different. You're too rough on そ the のものだけ outside どな。and too vulnerable on the Am I that transparent? a little bit. My eyesight's better than most. 猫だもんね。 Seriously, Natasha, don't you worry about the possibility of a connection? Of course I worry about it. I'm not stupid. Those who are clever learn to fear. I learned at a young age. Before I ニャ even ン had the 性を生 chance きら to れる live. ようになるずっと前だって。Gee, well, thank you for your honesty. Deep behind the diamond skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide it. She's scared. Now I must concentrate to finally find out what I want to know. 来た。ダイヤモンドのように美しいその外観と裏腹に彼女は秘密を隠している。ナターシャがどんなに隠そうとしようと恐れているのが目にとってわかる。さて、事実を突き止めるために集中しなければ。具体的などんな What 話 was だっ in たんで those すか？ threats? Exactly. The message itself is not a threat. It's just a word. But a word again and again is threatening. Exactly. So, You really don't have any idea which word could be used for a woman like me? I guess I do. Yes, I think I know what it could be. Whore. よかった。合ってた。やめて I said what you were やめ thinking. て And yes, やめて that was in 合 the ってたじゃないわよ。 That was printed on the paper and painted on my wall in giant red letters. そんな正 Well, 直 thank you for に your honesty.
わあ、気分悪くしちゃったよ。増えたけど。事実を突き止めるためには確信をつけってことだよな。真ん中のどっちかだと私は思うんですけど、どう思います？俺は下2だな。これか。No one's ever seen the culprit? Not even a shadow? That's one of the most curious things. Even has men everywhere, literally, my shadows, ghosts in every alley, but no one saw anything. One of them could be the culprit. この猫いくつぐらいだと思う？32。リアル。Ibn pays his animals well, and he's the most dangerous man in 20代の色気ではない。 that nullifies your theory, I believe. 若くないと思います。Maybe, ma'am. Love is capable of insane お miracles 嬢さん。 and miraculous insanity. What poetry? Did you ever think about writing a book? 表タイプライター買ってますよこの人。 Never. I'm afraid I'd learn too much Sunny. about myself. サニめっちゃー。嘘つくやん。サニ Maybe that's the point. I would read about you. Not like the chicken police pulp fiction. Furry hell. Do you read that trash? Like everyone else in the city. Oh, great. I think it's flattering, even as badly written tales of heroes in the gutter. You enjoy it? Oh, just a little, Sonny. Just a little. 生き方エロ。ー。エロいね。エロい女だな。エッチだ。いや、下でしょ。少しだけねって言われたいもんな。 Inside job. Who do you suspect? ちょっとお前はいいや。なんでよ。ちょっと、我声の仕事をしとる声優ぞ。なんか、声の仕事してる声優だって思っちゃうから。生きてる感じがしない。これもそうでしょ。なこれは違うじゃん。んでよ。彼女を見ろよ、ダイヤモンドのような綺麗な瞳をしてる。お前もう売れとるのか。やっぱ 50% 折れるから。 But first, 君もそ I の want to know 50% に if 入っ he'll たって even こと。 accept my そりゃ case. そうよ。 I'm here, aren't I? やっぱ今回の猫も好きなのか。そりゃそうだよ。エロい猫好きなのかお前は。っていうか、50% の人たちは、うん。なんだろう。自分が 50% のことを知らないで惚れて、うん。残りの 50% の人たちは、いや、俺は 50% にはならないぞって言って惚れるんだよ。あ、じゃあ 100% じゃん。100% だよ。要は、中身くんはどっちの人間なんですか。 That's true. どっ But ちも。 I そう must ですか。 know if I can trust you. The proof of the pudding is it? I wish it was that simple. Natasha is a Fascinating. mysterious woman, but I must gouge out at least 意 one 味わかんねえだろ。 Enough games. ここに It's 来 time た to 目 know 的を why 果た I'm そう。 here. あ、そうじゃん。モリーのことについてだ。うん、だって、こいつからだって、森って名前が出されて、手紙出されてんだから。そうか。 Let's stop beating この about the 鶏の bush. 一番の How 目 do you 的 know は Mom? 事件の解決じゃなくて、なんでモリーのこと知ってんだお前だよ。過去の女について知りたいのか。過去の女が一番大事なんだから。重みがちゃうよ。そう I よ。 prepared for that question, but it's still not easy. どこで何してんのかなんてちょっと知りたいでしょ。You knew very well that if you threw in the name of my wife, I'd come to you no matter how vague and suspicious the case was. I just want to know if you're simply a manipulator or you're really that desperate. I really know her. I'm not lying.
本当なんだからって言ってるよ。 Oh, really? Yeah. How? Were you a Maji? nurse Maji? too? Forgive me, but I don't think so. サニーがマジっていうのもちょっと面白い。 Don't be rude and so cynical, Sonny. I'm sorry, but that's me when feline claws are at my throat. あ、ちょっと砕けてきたね。 Molly is an old and good friend of mine. She has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you, you wouldn't have come. Yeah, Natasha, you're right there. I knew you were a decent fowl, that you would help me. That's what you're famous for. Don't go there. Flattery doesn't work. Look, forgive me. I shouldn't have brought your wife into this. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. I'm sorry, I didn't know. Really? I did. I knew. I checked you out before I sent Deborah. Cluck me. This case is getting more and more intriguing. What exactly do you want from me? You are really as good as they say you are. And I'm not selling lucky dips, Sonny. Find them, whoever they are, and... Whatever it takes? Not exactly, but something like that. You know, if I didn't see the speck of fear behind the confidence shining in your eyes, I wouldn't take the case. I'm not afraid. You're terrified, Natasha. Don't be ashamed. Don't be silly. You must solve this. As soon as you can. Money's not an issue. 本当に怖いんだね。また 60% だまあこんなもんでしょう。脅しというよりナターシャに当てられたメッセージの言葉は一言。バイタと書かれていただけだった。だが読み取れることは多い。Just one more thing, Sonny. Natasha? Please, come to 37 Rochester Street in あ、お誘いだよ。 tonight. I'd デ like ートだ。 to show you something that could be of a デ great ー help トではないと思うけど、お誘いではある I よ。 was afraid this was coming. Why there? Why not here and now? It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Ibn or one of his men seeing it. Isn't Ibn too dangerous to keep secrets from? そうそう。 Sonny, a woman is naked without her. そうなの？秘密がなければ裸。そうなんですか？いや知らん。女じゃないから。でも海外のことわざには女と秘密を掛け合わせたものが多い。いや多いね、確かにね。I knew そういうもんなん you'd だろうな、 understand. 文化的に。そうだね。なんか日本人の女性そこまでなんか秘密めいたみたいなそんな人多くない気がする。Oh, 多くないっていうか普通に 悪だよね。 So, when do we meet? 秘密があるっていうことを人を魅力的にする理由にならないから日本は。うん。向こうは秘密があればあるほど知りたくなるらしいけど。ね。不思議。 I'll be there in an hour. Don't be early and don't be too late. Look, Natasha, you know, Please, this is very important to me. sure, I get it. I'll be there. Thank you. Until later, Natasha. Goodbye, Sonny. エッチな女性だった。もう一回会えるからね。うん。しかも合鍵もらっちゃったから。キャー。ナ
ターシャは恐れており、その恐怖は本物だ。だがそれでも全てを話してくれているわけじゃない。どう引っかかる。らしいっすよ。ナターシャが何かを見せたいと自分の別荘へ招待してきた。他の状況だったなら申し出を喜んでいたところだが、今回ばかりは心配だ。喜ぶだよ。奥さんいるんでしょ。脅し関係なくね。関係あるよ。脅しというよりナターシャに当てられたメッセージの言葉は一言「バイタ」と書かれていただけだった。だが読み取れることは多い。どうします？もう12時過ぎました。ここで一旦終わりにしますか？セーブっていう概念があんの？このゲームには。オートセーブなんじゃね多分。オートセーブかな。もしそうじゃなかったら私が戻しときます。すごいことにそれね。あ、すごい。ほら。ああ。目のマークで。そういうモードもできる。いいね。じゃあ終わりますか。じゃあ一旦終わりにしましょうか。はい。あ、本当だ。ちゃんとなってるね。本当だ。ということで、今日は以上になりますが、どうですか、ここまで。まあやっぱ、エッチな女が出てくれるのは嬉しいですね。正直者め。ありがたいね。やっぱエッチな女好きなのか。誰が嫌いなんだよ。逆に。誰がってだって。いや、女であれエッチな女は好きだろ。まあ、嫌いではないよ。たとえ。かっこいいなって思うよ、エッチな女性は。だろ？うん。じゃあもう全員や。そっか。エッチな存在は世界を救うんだな。そうよ。次回いつだっけ？3月の3月のじゃないよ。8月の飛ばすね。ごめんって。8月の、3日木曜日の21でいいの？ 21だよね。多分。はい、21時から続きやります。でもめっちゃ面白いこのゲーム。いいですね。ね。役がいい。素晴らしい。うん。次回もねやりますので、ぜひぜひ見に来てください。明日といってももうね日がちょっとまた上がってしまったので本日になっちゃいますが、ラカさなラジオ第143だっけです。そんぐらい。そんぐらいです。ぜひぜひ。あ、でもこの曲もナターシャが歌ってんじゃない？多分。だよね。なんか外国の声優さんって声優じゃなくて役者さんだったり歌手を使ってるみたいなことを聞いたことあります。多分そうだろうね。声優っていう仕事が存在してるのって日本だけなんですよ。なので多分外国はあとあれだね、コメディアンとかがやってることもあるね。っていう感じなんですが、はい、ラカさなラジオ143回ぜひぜひ、聞きに来てください。よろしくお願いいたします。では今日はこれで終わりにしようと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみー。